Yeah, yeah. Today, మన స్పీకర్ కే మాధవి గారు. తను she completed BSc, BD, MSc in computers, HR, MBAలో HR చేశారు, and now pursuing MSc in psychology. She has event organizer, previously worked as a private teacher for 10 years, and also financial advisor for 5 years. Executive Director for Impact International and the training in charge, and mentor coordinator, and also motivational speaker, corporate trainer, and yoga trainer. And above that, she is a national gold medalist in athletics, active in social services, NLP master practitioner, delivered multiple motivational speeches in different TV channels, motivated more than 1 lakh people to help themselves in their lives via online and offline sessions. I would like to welcome K. Madhavi Garu for SWOT analysis. Please welcome, Andy. Yeah, Please thank take you over the so Zoom much. session. Yeah, thank you so much, sir, Venkat Mantri garu, for giving such a wonderful opportunity and also such a wonderful introduction. The main introduction is why, because we need to recognize each other and respect each other. That is the reason why we every time do the introduction part. Yes or no? That is the reason, because we come to know each other. నేను వచ్చి మీ దగ్గరకు వచ్చి నేను మాట్లాడేసానే అనుకోండి, ఏమనిపిస్తుంది, ఓకే ఒక స్పీకర్ వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు, బట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ గెట్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, సంథింగ్ వీ కెన్ హ్యావ్ అ షేరింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి డన్ హియర్ అన్నట్టు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ నాకు వస్తుంది, కొంచెం మీకు కూడా నా గురించి కొంచెం తెలుస్తుంది కాబట్టి చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వండి. సో ఎందుకు అసలు టుడే యాక్చువల్లీ టు ఎంటరింగ్ బిఫోర్ దిస్ మ్యాటర్ ఆర్ సబ్జెక్ట్, బిఫోర్ ఎంటరింగ్ I wanted to give thanks to Gampa Nageshwara sir, who has given such a wonderful platform. ఎంత అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఎంతో మందికి వాళ్ళ ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకుంటే వాళ్ళ గోల్ రీచ్ అవుతారు, ఒక దేశానికి ఒక పర్పస్ఫుల్ పర్సన్ అవుతారు అన్న ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఎంతో మందికి ఈస్ గివింగ్ ఇన్సైట్ ప్లానింగ్. అలాగే మనని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ వీఆర్ హియర్, మన నాలెడ్జ్ ని ఎలా షేర్ చేసుకోవాలన్నది కూడా గంపస ద్వారా మనం ఇంతమందికి షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఐ థ్యాంక్ టు గంపస. అలాగే వెంకట్ మంత్రి గారికి అండి, ఇంత అద్భుతంగా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఇంత మంచి వర్క్ షాప్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఇండియా, లాట్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. ఐఎమ్ ద ఇన్ఛార్జ్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్, దట్ ఇస్ 144 అండి. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ 144 అండి, సో మెనీ బ్యాచెస్ హ్యావ్ బీన్ డన్ ఇన్ ఇండియా. This is the second batch in US. కాబట్టి ఇలాంటి బ్యాచెస్ ఇంకా జరగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, సో దట్ వీ ఆల్ కెన్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ నో అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద పర్పసెస్. అలాగే ఈ సబ్జెక్ట్ లో ద మెయిన్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టీమ్ ఇస్ మై నళిని మేడం. షీ హాస్ గివెన్ అ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు ఆల్ ఆఫ్ us టు మీట్. ఇంత దూరం ఉన్న అందరితో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పడానికి మనకు అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన నళి మ్యామ్ గారికి. So before starting, I request all of you to what is the subject today and what you know about this particular subject. And asalu meeku andariki em anipistundi subject gurinchi. Anyone can please unmute yourself and can speak about it. Because I like the interactive way ga untene bond. What the subject we are learning. Kabatti. So yeah, please hand raise them, sir. Hand raise chesthe, then we can easily it will be communicated with each other. Yeah, Sagun sir, you wanted to say? Yeah, Saujanya ma'am. Yes, ma'am, please. Yeah, SWOT analysis. Like everybody has to do SWOT analysis of themselves and the audience that they are presenting the topic or the presentation to. Okay, yeah, ma'am, I'm not able to get you. Can you say loudly? Can you hear me now? Yes, ma'am. Yeah, fine. Yeah. సో స్వాట్ అనాలిసిస్ అందరూ ఎవరికి మనం ప్రెజెంట్ చేసే ఆడియన్స్ స్వాట్ అనాలిసిస్ అండ్ మనం కూడా స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసుకోవాలండి. ఓకే, గుడ్. అంటే ఎందుకు చేసుకోవాలి? వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్? టు నో వాట్ ఆర్ స్ట్రెంగ్స్ ఆర్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ఆర్ స్ట్రెంగ్స్ సో దట్ we can deliver a better speech. Good. Not only speech, ma'am. See that this is what is a subject. ఇది యాక్చువల్ గా మనం ముందు నుంచి ఉన్నది.
ఒక చిన్న పని చేయాలి అని అంటే దట్ ఈస్ అ మెయిన్ థింగ్. హౌ టు ప్లాన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు రీచ్ యువర్ గోల్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ SWOT అనాలిసిస్. అంతే. అంటే మనకు ఒక గోల్ అచీవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఒక గోల్ పెట్టుకున్నాం, ఆ గోల్ కి వెళ్ళాలి అంటే మనకి మన దాంట్లో ఎలాంటి ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయో తెలుసుకొని దాంట్లో ఎలాగ మన ఎబిలిటీస్ ని ఎలాగ ఆపర్చునిటీగా క్రియేట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళేదాన్ని మనం SWOT అనాలిసిస్ అంటారు. దాంట్లో వన్ దట్ ఈస్ ఎస్ అంటే SWOT, అంతే, ఏం లేదు, మనకు తెలిసిన పదాలే. దాన్ని we have just given one of the tool, we call it as a SWOT analysis is one of the tool to reach our goal. That's it. So దీంట్లో మీకు ఆల్రెడీ మీరు అన్నారు ఒక వర్డ్ చెప్పారు ఇందాక, స్ట్రెంగ్త్. సో in this also S stands for strength. What do you mean by strength? స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి అంటే ఎవరైనా చెప్తారా? వాట్ యు మీన్ బై స్ట్రెంగ్త్ యాక్చువల్, బికాస్ వి యూజ్ దిస్ వర్డ్స్ కామన్లీ. స్వాతి మ్యామ్, ప్లీజ్ మ్యామ్. ఎనీవన్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Strengths ante what we are good way. Yeah. Good at అండి. Yeah, what you? What Your we voice are, is- what we can What- do what? best. Yes. Correct. Wonderful. Yes, Saujanya ma'am has given strength, weaknesses, opportunities, and threats. These are the words which are commonly will be using in our day-to-day life. Yes or not? To start a particular small event. Now, a chin example this because I wanted to go with an example so that we can enter into a broader view. If మన ఇంటికే we have one wonderful party is there, we have invited the people for the dinner or lunch, whatever maybe. At that time, what the things we'll be doing? Because as a working woman, we need a lot of planning. Yes or not? That is our goal, to reach one of the goal, that is we have called the people for some dinner or lunch. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాం? అప్పుడు మనం SWOT analysis చేసుకోవట్లేదా? We are doing it. Yes or not? We are creating a SWOT there. What is the SWOT we are doing? మన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, మీన్స్ మనలో కెపాసిటీ ఏంటి, నాలో అబిలిటీ ఏముంది, నేను ఏమేమి చేయగలుగుతాను, నా వల్ల ఏమేమి వండగలుగుతాను, వాళ్ళకి కావాల్సిన నా దగ్గర ఉన్నాయా లేవా, రిసోర్సెస్ నా దగ్గర ఉన్నాయా లేదా అనేది నా స్ట్రెంగ్త్. ఐ డివియేట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, నేను డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ నేను రాసుకునేది నా స్ట్రెంగ్త్. నా దగ్గర ఏమేమి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, నేను ఎలా వండగలుగుతాను, నా దగ్గర ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అవన్నీ రాసుకునేది నేను స్ట్రెంగ్త్ లో రాసుకుంటాను. అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నాట్? ఇన్ ద సేమ్ వే, దెన్ వాట్ ఈస్ అనదర్ పార్టర్స్? దిస్ ఇస్ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్. స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్. అంటే మనలో ఉన్న అబిలిటీస్ చెప్పుకునేది స్ట్రెంగ్త్. ఎస్ ఆర్ నాట్? అలాగే మన వీక్నెసెస్ ఉంటాయి. మన వీక్నెస్ కూడా ఎవరి దగ్గర ఉంటాయండి? పక్క వాళ్ళలో ఉన్న వీక్నెసెస్ మనలో ఉన్న వీక్నెసెస్ we're talking about. మనలోవే. Wonderful. So what the weaknesses we do have, because every person have both the faces in our, రెండు ఉంటాయి మన దాంట్లో క్వాలిటీస్. సో మన వీక్నెస్ ని మనం అడ్రస్ చేసుకోకపోతే what will happen to our goal? We can't reach our goal. So in that way, we have to write it down. The మెయిన్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఇస్ వీక్నెసెస్ కూడా మనం రాసుకోవాలి. దట్ ఇస్, నా వీక్నెస్ ఏంటంటే తొందరగా నేను డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోవడము, లేకపోతే ఆ సమయంలో నాకు వేరేది ఏదైనా పని వచ్చిన వెంటనే మర్చిపోవడము. సో ఇది కూడా నా వీక్నెసెస్ ఉంటే, నా పర్టికులర్ నేను ఏదైతే డిన్నర్ అనుకుంటున్నానో ఆ పని చేసేటప్పుడు నా వీక్నెసెస్ ని నేను సరిగ్గా పట్టుకోకపోతే, నేను దాన్ని అడ్రస్ చేయకపోతే, నా వీక్నెస్ వల్ల నా మంచి స్ట్రెంగ్త్ ని కూడా నేను పాడు చేసుకోబోతున్నాను. అలాగే వాట్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ? వాట్ ఈస్ మై ఆపర్చునిటీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫేజ్? ఏమనుకుంటా? బికాస్ ఈ ఆపర్చునిటీ వల్ల మేబీ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ స్కిల్ ని నేర్చుకొని, మేబీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్, అంటే నాకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అడ్రస్, నాకు ఎవరైతే వస్తున్నారో మా ఇంటికి డిన్నర్ వాళ్ళందరికీ వస్తున్నారో వాళ్ళకి నా ఫుడ్ టేస్ట్ చూపించడం వల్ల మేబీ దిర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ టు గో ఇన్ సమ్ అదర్ కుకింగ్ మీడియాలో వెళ్ళాం అనుకుంటున్నాను. ఆ కుకింగ్ మీడియాలో వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వెన్ ఐ గ్యాదర్ ద పీపుల్, నా కుకింగ్ స్టైల్ చూసి, నా కుకింగ్ ఫుడ్ టేస్ట్ చూసి, మేబీ ఐఎమ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ. దట్ ఈస్ మై ఆపర్చునిటీ. మీన్స్ ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ కూడా నేను వాడుకోగలుగుతాను, ఎందుకంటే నాలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ వల్ల. అలాగే వాట్ ఈస్ ద థ్రెట్ హియర్? థ్రెట్స్ ఏ ఉన్నాయి నాకు. నేను అనుకున్నా ఇస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్, బికాస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ థ్రెట్స్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ లో ఉన్న దానికి నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ థింగ్స్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్. But whereas the opportunities and the threats are coming from the outside. So because internal గా అయితే మనం కోప్ అప్ చేయగలుగుతాం, because we something or the other will take how to మన వీక్నెస్ ని ఎట్లా మనం అడ్రస్ చేసుకోవాలనేది అంతా ఆలోచిస్తాం. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద ఆపర్చునిటీస్? మనం దాన్ని ఎలా తీసుకుంటున్నాం అంటే, మనం ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ని దాని తగ్గట్టుగా ఉన్నాయో లేదో మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉన్న థ్రెడ్స్ ఏముంటాయి, నేను చేసే ఈ పనికి ఏంటి థ్రెడ్స్ వస్తున్నాయి? ద మెయిన్ థింగ్, నాకు సరిగ్గా ఆ సమయంలో నేను కనుక్కున్న వాళ్ళు రాకపోవడము, లేకపోతే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ప్రాబ్లం రావడము, గ్యాస్ అయిపోవడము, కనెక్షన్స్ పాడైపోవడం. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, దీస్ ఆర్ ద థ్రెట్ ఫర్ మీ టు డూ ఎనీ సబ్జెక్ట్, ఎనీథింగ్ టు రీచ్. సో చిన్న ఒక మనం వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫుడ్ ఓన్లీ ఇంత ప్లానింగ్ ఉంటే, థింక్ అబౌట్ ద సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అస్. సో ఆర్ వి డూయింగ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే ఆర్ నాట్ అని మనం తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ యాక్చువల్ గా
This SWOT analysis has been done by the organizations and the big organization to reach their goal. They have used to use this SWOT analysis in there to before setting a goal in front of them. Because when they work on this particular SWOT analysis only, they can entering into the market and success in that market. Ajarigindi. Kani, when it has been properly chesetappudu, it has been understood that SWOT analysis is not only for the organizations or the industries or the companies, but every time we also do the SWOT analysis for individual people also we are doing it when it's coming into the concept. Okay, so now ఇప్పుడు ఇంత మంది ఉన్నాం కదా, సో I request ఇందులో ఉన్న వాళ్ళు, why you have joined in this particular training program? Can anyone can tell me why we have joined in this particular training program? Why? To express ourselves. Good. Yeah. Anything else? Learn and move forward. Wonderful, sir. To learn and move forward. That's true. ఎందుకంటే we have ఇక్కడ మీరు అన్న మాట SWOT analysis. My screen is sharing కదా, sir? Is it okay? Fine. Yes, Andy. Yeah. So now we have been known about the SWOT analysis. Actually, మనకి అందరికి తెలుసు what is SWOT అని అందరికి తెలుసు, బట్ టర్మ్స్ బట్టి మనం ఎలా నేర్చుకోవాలనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఇందాక మీరు చెప్పారు మీరు ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు, why you have joined in this particular program. Then you have said that maybe because I wanted to learn new things, new knowledge I wanted to share, I wanted to speak up. So why speaking? Because everyone know how to speak here. ప్రతి ఒక్కరికి we know how to speak. But what do you mean by speaking here? What do you mean by speaking here? That is, to be normal when we speak about it, the main thing that I have a wonderful knowledge, I have a wonderful skill. These are the strength what I'm talking here as a trainer or as what the purpose you have joined here. So when before going that, I wanted to talk about my strength here. So I wanted to do SWOT analysis when I wanted to enter into the training program as a trainer. When I wanted to enter into that field, what the things I have written, I will show you. The first thing is strength. That is, the strengths are internal attributes and the resources that provide a competitive advantage to individual and a company. Yes, I have a strategy because all the strengths what I have possess are strengths ni నేను ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి, how to do in this particular strength things ni and how to modify my strength. So these are internal strengths what I have. I have wonderful speaking skills. I can communicate with the people. I can easily build up the rapport with the people. I have a wonderful communication skills, as I said. Then more thing, I'll work hard for the subject. Okay, then a subject chapali and I'll work for it. And also the main thing is I get connected very easily emotionally with the people. So these are the strength what I have. So for a trainer, these are very important. In the country, you should have the proper preparation of a content is important. You need to have a proper communication skills with the what are the audience we have in front of you as a trainer. And moreover thing, connectivity, the emotional connectivity is very much important for a trainer, because then only we can enter into the content and we can deliver the content only when we have an emotional connectivity with the audience. And moreover, you have confidence levels. You should know your confidence levels. Yes, I can take any challenge in my life because I am ready for that. That is also its internal strength. No one is provides you. You should know self-awareness. You have to do about yourself. You have to aware what you have the abilities. The next one is your weaknesses. These are also the internal factors what you possessing. This is the factors what we have. So sometimes, even though I have wonderful speaking skills, but I don't know how to construct the words. Uncoach kada నేను రాసేటప్పుడు ఇది రాసుకున్నాను నేను weakness లో. Maybe the main thing, construction of the words, usage of the words, building up the sentences, or maybe when I see the public, I get very much tense. Maybe on the screen or in front of my family member, I'm very happy to talk about it. But when I see a gathering of the people, I may not able to speak out. Content preparation, maybe I need to work hard. That much of content, I may not able to get it. That is my internal factors. So these are the factors which are hindering inside me to become a successful and success అవ్వడానికి ఇవన్నీ నన్ను ఆపేస్తున్నాయి, నా internal factor. ఇంకోటి, I'm not able to tell anyone that yes, I can speak out. నాకు ఇంత మంచి ట్రైనింగ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, నేను ట్రైనర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, బట్ నాకు ఇది ప్రాబ్లమ్స్ నాలో ఉన్నాయని చెప్పలేకపోవడం కూడా నాలోకి ఇది ఉంది. నాకున్న నాకు ఏదో ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు కూడా నేను మాట్లాడలేకపోవడం అన్న భయం, ఆ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో, అయ్యి నేను చెప్తే వాళ్ళేమనుకుంటారు, వీళ్ళేమనుకుంటారు, దే ఫీల్ మే బ్యాడ్, దే మే లాఫ్ ఎట్ మీ ఆర్ దే మేక్ జోక్స్ ఆన్ మీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ మై మైండ్. అది నన్ను కూడా ఒక వీక్నెస్ నాకు నేను ట్రైనర్గా వెళ్ళినాం. అలాగే ఆపర్చునిటీ, యాజ్ వి నో, there's a bigger market for the trainer outside, very very big
market outside. Now you have this opportunity in front of you. How to use this opportunity in front of you to become a trainer? సో ఆ మార్కెట్ ని ఎలా వాడుకోవాలి? ఓకే, అది తర్వాత మన ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా మంది మనకి ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్స్ లో దే ఆర్ కాలింగ్ అస్ ఫర్ ద ట్రైనింగ్ పర్పస్ బికాస్ దే నీడ్ లాట్ ఆఫ్ మోటివేషన్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ ద కంపెనీ. టీమ్ మేనేజ్మెంట్, టీమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళు ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ గా ఉంటున్నారు, వాళ్ళకి అది కావాలి. సైకాలజికల్ గా వాళ్ళు చాలా డౌన్ వర్త్ గా అయిపోతున్నారు. వాళ్ళకి ఒక టీమ్ బిల్డింగ్ కావాలి, ఒక స్ట్రాటజీగా మనం వెళ్ళాలి అన్న ఒక ట్రైనర్ కు ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ అయితే మన ముందున్నాయో దాని తగ్గట్టుగా మనం ఎలా మనం డెవలప్ అవ్వాలి. సో నా ముందు అవన్నీ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే, నా వెన్ ఐ అగైన్ నా వీక్నెస్ ని తగ్గించుకుంటూ నా స్ట్రెంగ్త్ ని పెంచుకుంటే నాకున్న ఆపర్చునిటీస్ నేను ఇలా వాడుకోవచ్చు అన్న ఒక ఆలోచన నాకు వచ్చింది. అది నేను రాసుకుంటాను. సో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి లేవా అని చూసుకోవాలి. ఎస్, ఈ ట్రైనర్ కు చాలా ఆపర్చునిటీ ఉందన్న ఆలోచన మనకుంది కాబట్టి వీ హావ్ రిటన్ దట్ ఆపర్చునిటీస్. ఇన్ ద సేమ్ వే థ్రెడ్స్, వాట్ ఆర్ ద థ్రెడ్స్ ఫర్ ద ట్రైనర్? దిస్ ఆర్ ద భయం. అంటే ఈ థ్రెడ్స్ కూడా మనకు బయట నుంచే వస్తుంది, లోపల నుంచి ఉన్నది వీక్నెసెస్. బట్ బయట ఉన్న థ్రెడ్స్ మనకు మనం ఎప్పుడైనా కంట్రోల్ చేయగలుగుతామా? చేయలేం. బట్ ఆ థ్రెడ్స్ తగ్గట్టుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం ఓకే, ఐ వాంట్ టు ఇవాల్వ్ యాజ్ అ ట్రైనర్, బట్ ఐ హావ్ టు సీ దట్ ద ట్రైనర్ మార్కెట్ ఈస్ సో హ్యూజ్. ఐ హావ్ అ కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. There are maybe the same subject is being delivered by the so many of people. They maybe better off than me. ఆ థ్రెడ్ నాకు ఉంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ a changing subject. It is not like a similar subject. Maybe the presentation of my subject is different than a presentation by the other person. So ఈ కాంపిటీషన్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. అదే కాకుండా one more thing is when I'm delivering a subject, మేబీ నాకు బికాస్ వీఆర్ దిస్ అప్డేటింగ్ ఇస్ డన్. మన చెప్పే సిస్టమ్ లో రోజు అప్డేషన్ జరుగుతుంటుంది. నా టెక్నాలజీని సరిగ్గా నేను అడాప్ట్ చేయగలుగుతానా లేదా? ఆ టెక్నాలజీ మారిపోతూ ఉంటుంది. ఆ మారిపోయినప్పుడల్లా నేను కూడా నా టెక్నాలజీ మార్చుకోగలుగుతానా లేదా? ఇప్పుడు నా ప్రతి ఒక్క ట్రైనర్ ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి అంటే వాళ్ళకి పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్ ప్రెజెంట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఆ పీపీటీ నాకు నేర్చుకోవాలి అంటే నేను పర్టికులర్ కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలి, ఆ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి. కాబట్టి ఆ థ్రెడ్ కూడా నాలో ఉంటుంది. అంటే నేను ఆ టెక్నాలజీకి నేను అప్డేట్ చేసుకుంటున్నానా లేదా అనేది కూడా నాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థ్రెడ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను మీ అందరినీ చిన్నగా విల్ గో ఫర్ వన్ యాక్టివిటీ ఇఫ్ యువర్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ. ఇప్పుడు మనం ఎంతమంది ఉన్నాం? సో ఐ వాంటెడ్ టు రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, పేపర్ తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పేపర్ విత్ యూ, టేక్ అప్ వన్ పేపర్ విత్ యూ. వన్ పేపర్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే fold that paper and make it in the form of a 4 part. Fold అన్న చేయండి, ఇలా అదర్వైజ్ యూ కెన్ లైన్స్ అన్న గీసేసేయండి. ఓకే, ఇక్కడ గీసేసాక ఒక లైన్స్ పెట్టాక 4 chambers వచ్చాయి మీ అందరు. యూ గాట్ 4 chambers. In these 4 chambers, now I request all of you to write what is your strength and opportunity. Write it down on one side, weaknesses and threats with the below side. And upper side లో strength and opportunities రాసుకోండి, weakness and threats మీరు కింద రాసుకోండి. I request I'll give you how much time you want to write about yourself, because మీకున్న SWOT analysis is different from myself. అలా అని చెప్పేసి నేను చెప్పి మీరు రాసుకున్నారు అనుకోండి, because you people have maybe wonderful strength, different weaknesses which is not there with me. కాబట్టి ఎవరి SWOT analysis ఎవరికి ఉన్నది వాళ్ళే రాసుకోవాలి. సో I think everyone is writing because all the screens are off. Screens అయితే అందరం క్లోజ్ చేసి కూర్చున్నారు కాబట్టి I can't see except Kasi sir and Katta sir has been idhara open chesaru. Yeah, Swati ma'am is also. Thank you so much, ma'am. Saujanya ma'am, thank you so much, because the main thing is that when you open the screen only I can communicate with you. Otherwise it is equivalent to me like nenu edo screen మీద కూర్చున్నట్టుగా ఉంటుంది. Yeah, thank you Saujanya ma'am, Ishwar sir. So please write about your strengths, weaknesses, threats and opportunities. If you wanted to read something, anyone please write it down so that we can share on that. మనం నేర్చుకుందామండి what where we are lagging and how to increase our strength. Because every person have their own strength. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మనం అనుకుంటాం కదా ఇవాళ ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ రేపటికి మన స్ట్రెంగ్త్ కాకపోవచ్చు, ఇవాళ ఉన్న వీక్నెస్ రేపటి నాడు అది మన వీక్నెస్ కాకపోవచ్చు. ఒక పర్సన్ హ్యాస్ టు రీచ్ హిస్ హోమ్. ఒక ఇంటికి వెళ్ళాలండి, చాలా దూరం వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు అతని స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే చాలా బాగా అదంటే డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ చాలా బాగున్నాయి. బట్ అంత బాగున్నా ఇఫ్ యూ డ్రైవ్ వెరీ ఫాస్ట్ యాక్సిడెంట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ సమయంలో హీ నో నీడ్ టు రష్, హీ కెన్ గో వెరీ స్లోలీ. అది ఆ సమయంలో అతనికి స్ట్రెంగ్త్. స్లోగా వెళ్ళటం అనేది దానికి స్ట్రెంగ్త్. వీక్నెస్ ఫాస్ట్గా వెళ్తే యాక్సిడెంట్స్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. But in the same way, when it is coming to in a company, in the office, when he has to do some work which he has to submit within a period of time, then he has to work hard. అంటే ఆ సమయంలో
ఎంత తొందరగా కష్టపడితే సమయాన్ని ఎంత బాగా వాడుకుంటే ఎంత స్పీడ్ అప్ చేసుకుంటే ఆ సమయంలో he can complete his project. At that time, ఆ స్పీడ్నెస్ ఆ కంగారుగా చేయటం అనేది అతనికి స్ట్రెంగ్త్ అవ్వవచ్చు. బికాస్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ పాయింట్స్ ఆ సమయంలోనే గుర్తుకొస్తాయి చాలా మందికి. సో అలా అనుకోవచ్చు. సో రైట్ ఇట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఇస్ రెడీ జస్ట్ షేర్ విత్. Anyone is ready? Good. Anyone is ready, please raise your hand so that we can continue. So many people have a lot of strength in you. That's the reason you're taking a lot of time. Super, super. Good, good. I can. Yeah, Sudhakar sir, are you ready, sir? Yeah, I can. I don't know. Yeah, I can please, see that one, but I Yeah, can. I please can tell you that one. You can share, sir. Okay. So again, I just wrote just one bullet points. Okay. Yeah. So Correct. the first, I would start with my strength. My strength is even if it is a failure, I will learn from the mistakes and move forward. That is what my strength. I feel means I'll see the failures, but I'll not stop there. Good. And the opportunity is okay. Before going to the opportunity, I just want to go ahead with the strength and weaknesses. Then I'll come back to opportunity because if I know weaknesses, where I can find it, or the opportunities and threats kind of. Good, Okay. good, good. Yeah. So the weakness where I see was always like between the balancing between the personal, family, professional life, and health. Hmm. There I see always a weakness, but there I feel like there is an opportunity from external to get some coachings and do practicing every day to how we can actually balancing. Okay. And then the threat for that one is again to all these things to become a happy or a wealthy life. Actually, that's what the goal for everyone. So for that one, the threat is like I may have impacted with the financial health, or impacted with not my health, maybe family health, or maybe we might lose sometimes jobs. These are the threats, and to upgrade like knowledge and everything based on the technology upgrades. Those I feel kind of threats. Actually. Good, good, sir. So before, are you aware of it, or now you have written for yourself? No, means we do SWOT, but I never did for my life purpose. But we do for a SWOT analysis for the project's purpose and Wonderful. the customers. That's true. That is the reason why, because when we don't know about our abilities, when you talk about an organization or in a company, we are going for a broader view. Yes or no? In that broader view, sometimes what are the internal problems we are facing, it we'll never properly channelize. For example, I wanted to talk, sir, when you're talking about when you're making a SWOT analysis about your company, the main thing is that sometimes when you're doing that process, you have a same vision for your company. And the అందరు చేసే వాళ్ళందరూ ఒకటే vision తో వెళ్తూ ఉంటారు because they need to grow up the organization. But అదే సమయంలో the people who are working in that particular organization, how they eligible for this particular progress or not, will never think about, because the main thing, because they may be in a depression, or they may be emotionally they are challenging, or they may be the communication skills are not so proper, or they're not updating themselves. That is also one of the hinder point what is happening for the company's growth. So this is the reason why we every time wants that we should take an individual assessment also we should take. That is individual SWOT analysis to be done in the country. When you do this individual analysis by themselves only, I can't do for you and you can't do it for me, because the weaknesses what I have may be a strength for you, or maybe the strengths what are the other maybe weakness for me. As you have said, family is there. Yeah, sometimes for the growth of the trainer, I have given an example. My family is a wonderful support for me, so that is my strength there. Yes or not? So my family supporting me, so it became a very much great strength to me. బట్ ఇక్కడికి వచ్చాక నా వీక్నెస్ వచ్చేసాక నాలో ఉన్న ఇంటర్నల్ ఏంటంటే నాకు తొందరగా భయం వేయటము, నా ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది నేను మాట్లాడాను. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వీక్నెసెస్ అండ్ స్వాట్. సో మనము అందరితో ఒకటేలాగా ఉండాలని రూల్ లేదు. అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇస్ వండర్ఫుల్, సార్. You should know our weakness. Important, the main important here,
wherever we are, whatever we are, we should know it about us. మన వీక్నెస్ చెప్పాలి అంటే బాధపడకూడదు, because this is the main point where most of the people will get stopped in the growth process. Because when you work on this particular strength and opportunities only, we are increasing our productivity. మన గ్రోత్ అవడానికి కారణం ఇదే. సో ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక పని చేయండి, జస్ట్ యూ డూ దిస్ వర్క్. సో వేర్ విల్ బి గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోస్ట్లీ? Yes, Swati ma'am. First of all, be sure, don't about this topic. Just tell me whenever you're going to get start, where will be going to put a concentration there? Weakness. That's true. We'll mostly work on the weaknesses. The main thing is drawback in with us is that. అంటే మన వీక్నెస్ కి మన ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు how can we concentrate on our strength? So this is the reason why we are pulling ourselves down. Yes or not? నాకు రాదు, నా భయపడిపోతాను. It's not, cannot be possible with me because I have this problem. A problem. So what is happening? You are giving more importance to your weaknesses and you're not increasing your strength. But there you have a strength that I can work hard, I can give time to myself, my family is supporting me, I can take whatever the challenges are coming into me, I can happily handle those things. When you have a concentration over that particular strength, these weaknesses which are there, it can be hindered. అంటే మనం దాన్ని తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు. And moreover, for a successful person anywhere, ఇందాక సార్ చెప్పారు, ఐఎమ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ మై ఫెయిలియర్స్. దట్ ఈస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ద ఫెయిలియర్స్ ఆర్ షుడ్ బి నియర్ స్ట్రెంగ్త్ గా తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు మనం ఫెయిల్ అయిపోతున్నాం వీక్నెస్ లో ఉంటే అక్కడే ఆగిపోతాం. ఎందుకంటే ప్రతిదానికి మనం ఫెయిల్ అయిపోతాం, ఎందుకంటే నేను ఈ పని చేయను బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫెయిల్ ఇన్ దిస్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ ఛాలెంజ్ బికాస్ ఎనీవే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫెయిల్ అన్న థాట్ ప్యాటర్న్ మనకి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మన స్ట్రెంగ్త్ కి మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతాం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ mostly what are the works we are doing, any organizations or any levels, they are mostly problematic గా ఉంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి మన స్ట్రెంగ్త్ ని పెంచుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ అని చెప్పాను కింద. ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చూస్తామో మన పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి, అలాగే టీమ్ వర్క్ పెరుగుతుంది, అలాగే మనకున్న ఛాలెంజెస్ ని మన ఆపర్చునిటీగా క్రియేట్ చేసుకుంటాం అండ్ విల్ గో ఫర్దర్ ఇన్ టు అవర్ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ లైఫ్ సక్సెస్ అవడానికి కారణం అవుతుంది, అలాగే ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా అవుతుంది. ఎందుకు అని అంటే హియర్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్, I think all are maybe some of them are housewives or entrepreneurs, maybe there, or some of them are working in a IT companies. So first of all, you know that whenever we do any SWOT analysis or any process in the development of the company, there are three categories what we'll do. First is organization level of assessment we'll do. Then we'll go for the, what is that, occupational assessment also we'll do. Then the individual assessment also we will be going to do. Because these three things we have to concentrate for the SWOT analysis. ఈ మూడింటి మీద మనం వర్క్ చేస్తేనే మనకి ఏదైనా సక్సెస్ మన గోల్ కి రీచ్ అవుతాం. దట్ ఈస్ బి దేర్ బికాస్ వీ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద ఎబిలిటీస్, క్యాపబిలిటీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద థ్రెట్స్ ఐ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. అది మనం ఎప్పుడైతే రెడీగా ఉంటే వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. థ్రెట్స్ అనేది అన్అవాయిడబుల్, వీ కెనాట్ స్టాప్ ద థ్రెట్స్ ఇన్ అస్. ఎందుకంటే ఆ థ్రెట్ వచ్చింది అంటే వస్తుంది, అవునా కదా? కరోనా ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అస్. One of the reason, maybe the corona may be the problem for some people, maybe it was a problem, I'm not telling it's not a problem, but we have learned many things. That is another opportunity we have created. The main thing is that ival mee mundu Venkat Mantri garu meeku manchi organize chestunaru అని అంటే it is one of the reason of the corona only, because before that people were never used to be on the Zoom link. Yes or not? They used to think that what online classes I can learn from online classes, what the meetings we can conduct from the online classes. It was only construction to the conference rooms, meetings used to be held. Most of the IT employees, they used to go to the office for conducting the meetings also, they never be at the home. But in US it was there, like work from home is there in the US. But in India it was not there, that much was it was not developed. Work from home is for companies, but most of the companies, they used to go to the office and they have to conduct the meetings, everything was happening. But at the time of corona, people have understood, why can't we use this particular tool, Zoom or everything, and in a wonderful tool so that we can communicate easily. That is the reason at that time the weakness was what was there. That is, I can't speak or this problem, I can't use a Zoom link, I don't know this knowledge. All these things have been capitalized, took it in the form of a wonderful strength by the Gampa sir, and has created the Zoom as a media to learn new things. That is the reason we have progressed. We are doing a lot of train the trainer workshops, EPSS in India, and making the people to aware about themselves. So ఆ సమయంలో ఏదైతే మనకి వీక్నెస్ అనిపించిందో, అరే ఇది మాకు థ్రెట్ అనిపించిందో, ఆ సమయంలో ఆ కరోనా టైంలో బికాస్ ఆఫ్ దానివల్ల చాలా మందికి ఈ కరోనా వల్ల దేవర్ ఆల్ బిజినెస్ వాజ్ నాట్ and then shut down అయిపోవటము, the people were not able to communicate with each other at that time. This threat ని వాళ్ళు ఒక ఆపర్చునిటీగా క్రియేట్ చేసుకున్నారు. They have created a Zoom and they have started marketing online business. Have you not seen
డ్యూరింగ్ కరోనా ఓన్లీ ద ఆన్లైన్ బిజినెస్ హ్యావ్ బిన్ డెవలప్డ్. అమెజాన్ తీసుకోండి, ఏ కంపెనీ మీరు తీసుకున్న బూమ్ అయిందంటే ఆ సమయంలోనే. బికాస్ అట్ దట్ టైమ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ దట్ థ్రెట్ ఇంటూ, దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇంటూ ఆపర్చునిటీ. వాళ్ళ ఉన్న వీక్నెస్ ని ఒక స్ట్రెంగ్త్ గా క్రియేట్ చేసేసుకున్నారు. చేసి దే హ్యావ్ వర్క్ మోర్లీ ఆన్ ద ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ద స్ట్రెంగ్త్. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే హ్యావ్ డిప్రెస్డ్, దే హ్యావ్ డిక్రీస్డ్ ద వీక్నెసెస్ అండ్ ఆల్సో ద థ్రెట్ ని ఏదైతే ఉందో దే వర్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద థ్రెట్. థ్రెట్ ని మనం తగ్గించలేము, అది మాత్రం ఉంది. వీ కెన్ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద థ్రెట్. ఇందాకన్నా outdated because the technology will be going on changing. So what is the reason? How to do the technology? Can we stop the technology? We stop the technology, growth will not be there, because that is important for us. బట్ అది నేర్చుకోవాలంటే నీ ఇంటర్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ని నేర్చుకోవాలంటే ఆ కొత్త టెక్నాలజీ నేర్చుకునేటట్టు నీ వీక్నెస్ ఏదైతే ఉందో, అరే నేను నేర్చుకోలేను, నాకు భయము, నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్. వాట్ ఈస్ దర్ ఇన్ దాట్? కాంట్ వి లెర్న్ అ బేసిక్ థింగ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్? జూమ్ ఆన్ చేసుకోవడం, జూమ్ ఆఫ్ చేయటం. We can't learn. Is the minimal knowledge we can do. So when we have started working on that weaknesses, that became our strength. So one of the best Yeah, example hello. is women. Yeah, ma'am. Hello, Madhavi Deepika. Garu. I'm Deepika Andi. I'm Yeah, sorry, not able to share my camera. I was outside. it's okay. It's Yeah. okay, ma'am. Yeah. On the top of your discussion, I have a question, Andi. Yeah. సో మనకి మన స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ అని చేసుకుంటున్నాము. ఇన్ కేస్ మనకి వీక్నెస్ అని తెలిసినప్పుడు చెయ్యాలి, అది స్ట్రెంగ్త్ కింద తీసుకోవాలి. కానీ ఇన్ సమ్ సిచ్యుయేషన్ ఒక్కొక్కసారి మనల్ని మనం పుష్ చేసుకుంటలో ఫెయిల్ అయిపోతా ఉంటాం. ఇన్ దట్ సిచ్యుయేషన్ అసలు మనం మోటివేట్ ఎలా అవ్వాలంటారు? ఆ సిచ్యుయేషన్ కూడా తెలుసుకోవాలి మ్యామ్. అది అంటే ఇప్పుడు ఆ సిచ్యుయేషన్ వల్ల మీకు ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి తెలుసుకోవాలి. యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇన్ మై పర్సనల్ లైఫ్ ఐ వాస్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ అండి. ఓకే, నేను ఒక 3-4 days చాలా ఇన్స్పైర్ గా మోటివేటెడ్ గా చేస్తా ఉంటాను. బట్ ఆఫ్టర్ 5-6 days కి వచ్చేటప్పటికల్లా మళ్ళీ డ్రాప్ అయిపోతుంది అదంతా. నా గోల్ ఉంది, చెయ్యాలని ఉంది, బట్ ఐ కాంట్ గో ఇన్ దట్ పాత్. అసలు నాకు ఆ రోడ్ ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. యా, అంటే నేను ఒకటే, అంటే మీకు దట్ ది మెయిన్ థింగ్ ఇస్ మనకి చాలా అచీవ్మెంట్ చేయాలని అనిపిస్తుంది. సారీ, మనకి చాలా అచీవ్మెంట్ చేయాలని అనిపిస్తుంది. బట్ 4th day మనకి మనం తక్కువ అయిపోతున్నా అంటే కారణం ఈ వీక్నెస్ మీరే చెప్పారు కదా. ప్రొకాస్టినేషన్, గెట్టింగ్ లేజీ, అండ్ యూఆర్ నాట్ ఎవ్రీడే నాట్ ఇన్స్పైరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. బికాస్ ఆ సమయంలో మీ గోల్ మీరు మార్చుకోవట్లేదు. అంటే మనకు ప్రతిరోజు ఒక గోల్ ఉంటుంది మా దీపిక గారు. ఎవ్రీడే వీ హ్యావ్ అ గోల్. అండ్ ఇప్పుడున్న గోల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇవాళ సెట్ చేసిన గోల్, ఐ వాంటెడ్ టు రెడ్యూస్ మై వెయిట్. ఓకే, ఐ వాంటెడ్ టు రెడ్యూస్ మై వెయిట్. ఈజ్ ఇట్ ఎ ప్యాటర్న్? కెన్ ఐ రెడ్యూస్ ఇన్ a single day? No, I have to work very much hard on that. Ante every day I have to give SWOT analysis for myself. What is the strength in me? Yes, నేను ఒక్కసారి పని చేయాలంటే చేసేస్తాను అన్న నాకు స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే, నా వీక్నెస్ అంటే నా లేజినెస్, టైంకి నేను సరిగ్గా కంప్లీట్ చేయకపోవడము, లేకపోతే నాకు ఎక్కువగా డివేట్ అయిపోవడము, లేకపోతే దాన్ని నమ్మకపోవడము, ఇవన్నీ నా వీక్నెస్ అయితే నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? దెన్ ఓకే, ఎవ్రీ డే మ్యాట్ మోటివేట్. నో, సీ యువర్ పిక్చర్ ఇన్ అ స్లిమ్ వే. Every day watch your picture in the former. Yes, I have reduced 5 kgs, 10 kgs. I'm reducing my weight. అన్నది మీ రోజు మీ స్ట్రెంగ్త్ ని పెంచుకోవాలి. ఆ వీక్నెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి. అరే నేను చేయలేకపోతున్నా, నాకు 2 రోజుల్లో నేను మర్చిపోతున్నా, నాకు చేయాలని అనిపించట్లేదు అని అనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇన్స్పిరేషన్ వాట్ యూఆర్ టేకింగ్ మ్యామ్, ఎవ్రీ డే యూ హావ్ టు ఇన్స్పైర్ యువర్ సెల్ఫ్. దెన్ ఆల్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎ డే. అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను, చేయడం జరగదు. యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ ఎవ్రీ డే. యూ నీడ్ టు. కరెక్ట్. That's true, sir. That's wonderful. That is accountable your partner. That is true. Because మీ హస్బెండ్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళంటారు ఏంటి దీపిక పొద్దున్నే అన్నావు కదా చేస్తాను, ఎందుకు చేయలేదు, నువ్వు ఇవాళ లేవలేదు ఎందుకు, నువ్వు 5ంటికి లేచి వాళ్ళు వాకింగ్కి వెళ్తానా, ఎందుకు వెళ్ళలేదు అన్నది మనం ఒకరి పక్కకు వాళ్ళకి ఎవరికైనా మనం ఇస్తే, మేబీ ఇన్ హెల్పింగ్ వే ఆర్ కౌంటర్ వే, దట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ దోస్ పీపుల్. కౌంటర్ అన్న నాకు స్ట్రెంగ్త్. అదే అండి, బట్ థింగ్ ఏంటంటే హస్బెండ్ ఫ్యామిలీ అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, బట్ మై సెల్ఫ్ నేనే అవుతుంది. అదే నా బిగ్గెస్ట్ అది స్ట్రెస్ మీలోనే ఉంది అసలు. కదా, అది అదే నా ప్రాబ్లమ్. మీలో ఉంది కాబట్టి నేను అనేది మీ హస్బెండ్ చేయడం అని కాదు. వాళ్ళకి మీరు చెప్పండి, అకౌంటబుల్ చేయండి. అరే నేను చేయలేకపోతున్నా, నాకు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు, ఏం చేయమంటారు నన్ను అంటే, రోజు వాళ్ళు మేము మోటివేట్ చేయడానికి ఒక రకంగా మీతో కాదు, నువ్వు చేయగలుగుతావు, నువ్వు చేయి, నువ్వు వాళ్ళు ఇది పని చేస్తావు, నీకు వచ్చు కాబట్టి, కానీ నీ లేజినెస్ నిన్ను బాధ పెడుతున్నా, లేజినెస్ ని తీసేసి అన్న మాటలు మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్, వాట్ ఈస్ గ్రోత్? యా, వన్ మోర్ థింగ్ మ్యామ్, ఎవ్రీ డే రైట్ ఇట్ డౌన్ వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ ఆన్ దట్ డే. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ యూ. ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ 1%. ఇఫ్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్, ఎవ్రీ డే యూ ఆర్ లెర్నింగ్ 1% నాలెడ్జ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఎవ్రీ డే యూ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇవాళ మీరు ఒక పని చేశారు, నైట్ పడుకునే ముందు ఒకసారి మీరు రాసి పడుకోండి, వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్. వెన్ యూ సీ దట్ థింగ్ వచ్చే, టుడే హ్యావ్ లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్, ఈవెన్ దెన్ వై ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ మై సెల్ఫ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ అన్న ఒక్క ఇంటెన్షన్, ఆ స్ట్రెంగ్త్ మిమ్మల్ని మార్నింగ్ మళ్ళీ ఆ పని చేయడానికి లేపుతుంది. దీపిక మ్యామ్. షూర్ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ మాధవి గారు.
Yes. So in that way, you have to work on yourself, because these things, as I told you, weaknesses and strength are internals. It cannot be hindered or can be changed by outside environment. You have to develop that positive intention from inside you own. అది మనం మారినాడు, మనం మారాలి అని అనుకున్నప్పుడే మారుతాం. బట్ నేను దీపిక గారు చెప్పిన ఆన్సర్, మేబీ షీఈస్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ సమ్ ఎక్స్టెంట్, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ మేబీ యూస్ఫుల్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. నాకు యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన వెంటనే నాకు యూజ్ అవ్వ ఉండొచ్చు. యా, నేను కూడా ఇది చేస్తే బాగుంటుంది కదా అన్న ఫీలింగ్ రావచ్చు. సో ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వే. అండ్ యా దీపిక మ్యామ్, జస్ట్ యూ వర్క్ ఆన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు అన్న మాట, నేను చేయలేను అని అన్నారు కదా, ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాను అన్నది కూడా స్పాట్ చేసుకో. ఓకే, ఎందుకు చేయలేకపోతున్నా అంటే నాలో ఏం తక్కువ ఉంది, నాకు ఇంత ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంది, నాకు ఫ్యామిలీ చాలా సపోర్ట్ ఇస్తుంది, నాకు నాలెడ్జ్ చాలా బాగుంది, నా స్కిల్స్ చాలా బాగున్నాయి, ఎందుకు నేను చేయలేకపోతున్నాను అన్నది మీ వీక్నెస్ రాసుకున్నాక, ఆ వీక్నెస్ ని మళ్ళీ ఆ వీక్నెస్ ని పోవడానికి ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ మీ ముందు ఉన్నాయి, దాన్ని మీరు ఎప్పుడే ఫేస్ టు ఫేస్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే దీపికా మ్యామ్, ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ యు ఆర్ ఓకే? యా డెఫినెట్లీ అండి, ఐ వాజ్ సాటిస్ఫైడ్. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆన్ మై సైడ్. నాకు బాగా అర్థమైంది అది. యా, ఐ ట్రై ఫర్ ద బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ డోంట్ సే ట్రై ఆల్సో దీపిక మ్యామ్, బికాస్ ట్రై అన్న దాంట్లో 50% ఇస్ పోస్ట్పోన్మెంట్ విల్ బి దేర్. ఐ విల్ డూ ఇట్ అని చెప్పండి. ఓకే, ఐ విల్ డూ ఇట్ అని పెట్టుకోండి. బికాస్ ఇట్ మేక్స్ యువర్ మైండ్ టు టర్న్ ఇన్ దాట్ వే. దిస్ ఇస్ ఆల్ దిస్ SWOT అనాలిసిస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. దే కాల్ యాజ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కూడా అంటాం. అంటే మనం ఏదైనా పని చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మైండ్ లో అనుకోవాలంటాం. యా, హ్యావ్ డన్ ఇట్, నేను చేసేసాను, ఐ హావ్ ప్రూవ్డ్ మై సెల్ఫ్ అన్న మీనింగ్. బికాస్ విజన్ కంపెనీస్ రాస్తూ ఉంటారు. ఇందాక సార్ చెప్పారు, సుధాకర్ గారు చెప్పారు, కాబట్టి ఐమ్ టెలింగ్ యూ హ్యావ్ అ విజన్ ఇన్ యువర్ మైండ్. కంపెనీ ఒక విజన్ తోనే వెళ్తుంది, అంతేగాని ఏదో ఒకటి చేసేది కంపెనీ. ఫస్ట్ ఒక విజన్ రాసేసుకుంటుంది. ఆఫ్టర్ 2 years మై కంపెనీ ఈజ్ ద నంబర్ 1 కంపెనీ ఇన్ దిస్ హోల్ వరల్డ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ ఆల్ ద థింగ్స్ అన్నట్టు ముందే రాసేసుకుంటారు, విజన్ పెట్టుకుంటారు కంపెనీ ఎవరైనా. పిల్లలు మనం పెంచినప్పుడు అనుకోవట్లేదా, నా పిల్లలు పెద్దగా అయితే డాక్టర్ అవుతారు, ఇంజనీర్ అవుతారు, ఎయిర్ ఫోర్స్ లో వెళ్తారు, ఆర్మీ వెళ్తున్నారు అంటే ఒక ఫ్యామిలీ గోల్ మనకు విజన్ గా క్రియేట్ చేసాం. ఆ విజన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉంటుంది. సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఎవ్రీ టైమ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఎస్, ఐ హావ్ డన్ దిస్, ఐ కెన్ డూ దిస్, నాకు వీక్నెస్ వెళ్ళిపోయింది, నేను బికమింగ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్, నాకు స్ట్రెంత్ ఎక్కువ వచ్చింది, ఐ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్ అనేది ఇండివిజువల్ గా మనం వర్క్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఎనీ వీక్నెస్ ని మనం హ్యాపీగా స్ట్రెంత్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అది మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, ma'am, for such a wonderful point. Thank you, ma'am, for giving us such a wonderful topic to share with each other. థ్యాంక్ యూ మాధవి గారు. Yeah, I just want to add a few couple minutes there. yeah, definitely, sir. So it's just from my experience, I'm not sure whether it's true or not. See, someone said, yeah, I want to do that, I want to do that, but yeah, first 4 days they are more interested, and 5th day they are not interesting, kind of means it's based on their motivation. Like suppose if you want to do a job, oh, because of all other people are doing, let me do the job. It means just like external factors are motivating. It's not an internal motivation is not coming up actually. So I have seen some examples where I don't know again. In my experience, so one of the same person has the same thing. I want to work, but they don't want to work. First 5 days they will try, and again 6th day they used to drop it kind of. But they found a Y power, like where they found like one of the visually challenged persons, and they have seen, I want to donate that one. So when they have actually saw that one and they got emotionally connected, so they used to work and just donate for 1% of that one. So on the day onwards, they continuously works, even they try hard because they can go donate more. So that came from the internal. So then they just never stopped kind of. Maybe I'm just throwing this as a one of the thought, because of this will always happens, either losing weight or anything. If it is just motivating for me, I want to look good and I want to see good and everything, that's always external. But if you think about it's good for your health or anything, that internal motivation plays the more, the Y power you should have, that then only you can actually, that even the procrastination, everything will stop there. That's true. That's true. What you have said is wonderful, perfect. That is the reason why I told to acknowledge, accountable your husband is an external factor for you. Yes or no? So when he says, or when he says some of these words, will motivate, sir. One more thing we have said wonderful. That is the reason why we are doing a lot of social services companies, because they donate 1 rupee for the development of the society or something. So in that also, what you have said, individuals also, they get motivated by seeing that. Every person have their own way of motivating themselves. అంటే ఎక్స్టర్నల్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్నల్ అవ్వచ్చు. ఎక్స్టర్నల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మన ఇంటర్నల్ మనం ఎంత పుష్ చేసుకున్నా, బట్ ఒక ఎక్స్టర్నల్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి అప్రిసియేషన్ వస్తుంది. ఒక ట్రైనర్ కి చెప్తున్నాను ఇందాక, ఒక ట్రైనర్ నీలో చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, బట్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ అప్రిసియేషన్స్ మీకు స్టార్ట్ అవుతుందో, ఎస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్స్, అప్రిసియేషన్, సో స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంది. ఈ ట్రైనింగ్ దాంట్లో
when you're doing a social mode, you'll not have that much of profits. Yes or not? Okay, interest. This is my social. It's like interest. I wanted to develop myself and as a speaker. But when you're getting starting payment outside payments, then you said, yes, this is a motivation. Yes, I have to work for myself. So that I can serve the people. Another matter me to Mr. Sudhakar. Sudhakar sir, you have done wonderful point. That is, external motivation is also very much important, because when some work is being done, when you do it in a proper way, when you get something from the society, or you're giving something to the society, when you're feeling happy in that, you're feeling very, very energized, or feeling you're something special at that time, you'll do that work, and which is very much important for the employees. What you said is right and wonderful. That is what I said. For you, sir, Sudhakar sir, that weakness what has become for a madam, it became a strengthening for in your particular spot. That is what I'm telling you. Because how to take out that weakness. So you have created a opportunity for them. Yes or not? That was a weakness was there inside you, in that particular team. That is a weakness where the people are not motivated, they're not working. That is internally things is happening inside the company. So what the challenges you have given them opportunity. That is an opportunity what you have said. That is, you have created that after doing this particular so and so task, 1 rupee will be donated so and so factor. This is an opportunity to make yourself more and more better. So those people got motivated by seeing that opportunity. When they have seen that opportunity, they have decreased their weaknesses and the threat what is happening outside. Then they are developed. సో ఇలాగే చెప్తున్నా, అంటే మన స్ట్రెంగ్త్ మనం ఒక దిస్ ఇస్ ఆల్సో స్ట్రాటజీ అండి. ఇది ఒక స్ట్రాటజీ సార్ నా ఒక స్ట్రాటజీ మనం ప్లే చేసాం అక్కడ. మీ కంపెనీలో ఒక స్ట్రాటజీ ప్లే చేసి మీలో ఉన్న వీక్నెస్ ని ఎలాగా ఒక ఆపర్చునిటీగా క్రియేట్ చేసుకుని, ఆ ఆపర్చునిటీ ఎలాగ స్ట్రెంగ్త్ గా ఫార్మ్ అయ్యి ఒక కంపెనీ గ్రోత్ అవడానికి కారణమవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రాటజీ, చేంజింగ్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రాటజీ టు మేక్ ద ఆపర్చునిటీ ఇంటూ పర్ఫెక్ట్నెస్. అంతే. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ వండర్ఫుల్ పాయింట్ హియర్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ యూ అంటే ఇందాక చేసిన జర్నీలో సేమ్ థింగ్. దట్ ఇస్ దిస్ వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రెంగ్త్, యువర్ వీక్నెసెస్, యువర్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ యువర్ థ్రెట్స్. సో లెట్ us see a small example. Now I wanted to just మన సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్లే ముందు I want to talk about a person అండి. యాక్చువల్లీ నేను ఒక కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాను స్టూడెంట్స్ కి. సో వన్ ఆఫ్ దిస్ స్టూడెంట్ కి నేను దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, he was doing his BTech, CSE చేస్తున్నాడు. బట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ చెన్నై, was doing his CSE. నౌ ఈ 4th year లో ఈ డ్రాప్డ్ అవుట్, అంటే చేయలేదు, అతను చదవలేదు. చదవకపోవడంతో కారణం ఏమైందంటే, వాళ్ళు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చేసింది. అబ్బాయి గేమ్స్ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే వాళ్ళకి అతనికి చాలా వరకు చదువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పోవడం వల్ల అంతవరకు బాగా జమ్ ఉన్న బాయ్ ఈ గాట్ 9.2 ఇన్ హిస్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్. సిఎస్సి ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఈ గాట్ 9.2 జీపీఏ ఉన్నప్పుడు వెంటనే 4th year కి వచ్చే వరకు డ్రాప్ అయిపోయాడు, పడిపోయాడు. అసలు అబ్బాయి కాలేజ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ పిలిచి, మీ అబ్బాయికి అసలు అటెండెన్స్ లేదు, హిస్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ ఎగ్జామ్స్ అని అబ్బాయిని తీసేయాలంటే, యాజ్ అ పేరెంట్ ఆయన బాధపడి ఈ హ్యాస్ అంటే కొనేసి ఆ సర్టిఫికేట్ కొనుక్కుని రావడం జరిగిందండి. he have done like that, but he got some entrance రాశాడు. ఆ ఎంట్రన్స్ క్వాలిఫై అయితేనే we can give him certificate అనే వరకు ఏదో రాశాడు, కష్టపడ్డాడు, వచ్చేసాడు. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంటికి వచ్చేసాక he went into the depression stage because he joined one of the company where అక్కడ ఉన్నది వాడికి గేమింగ్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి వాడిని గేమింగ్ లోనే వెళ్తా అన్నాడు. ఆ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీలోనే వెళ్ళాడు. ఇక్కడికి వచ్చాక వాడికి ప్రాబ్లం ఏమైందంటే, he was not able to concentrate. వాళ్ళ మమ్మీ చాలా బాధపడిపోయారు, ఎందుకు ఈ అబ్బాయి చదవట్లేదు, ఏమవుతుంది, అన్నం తినట్లేదు, పడుకోవట్లేదు, రోజు ఆలోచిస్తున్నాడు. అయితే ఆ టెన్షన్ పడ్డాక షీ హాస్ ఒక సైకాలజిస్ట్ ని కనుక్కుంటే, వాళ్ళు ఏం చేశారు, డాక్టర్ ని కనుక్కుంటే ఆయన ఒక మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు. దట్ హీస్ ఇన్ మెడికేషన్. దెన్ అన్నోయింగ్లీ షీ కేమ్ టు మీ. వచ్చి, మాధవి గారు ఇలా నాకు తెలుసు మీరు ఇలా కౌన్సిలింగ్స్ ఇస్తారంట, జస్ట్ కమ్ అండ్ మీట్ మై సన్ మ్యామ్, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్. So after going there, I told that child, because I need to have a rapport with the child, because no one can open up so easily. Yes or not? మనం మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have to do a proper communication. Rapport building should be there. వాళ్ళలాగా నేను కూడా కొంచెం ఆలోచించాలి, ఎంపథెటిక్ గా ఉండాలి. కాబట్టి నేను అలాగే వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ గురించి రాయమని చెప్పాను. నేనేం చెప్పాలా, నీకేది ఉంటుందో నువ్వు రాసుకో చెప్పాక. He has written like this. He got a wonderful, now he got a master degree వచ్చింది కాబట్టి he got a master degree. Very good in proficiency in English, చాలా బాగా మాట్లాడతాడు. పేషెన్స్ అంటే వాడికి బాగా చాలా ఓపిక ఎక్కువే ఉంటుంది, చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉంటాడు. ఆ టీమ్ వర్కర్, ఒక టీమ్ లో ఉంటే మంచిగా వర్క్ చేశాడు, ఎందుకంటే గేమ్స్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి వాడికి మంచి టీమ్ తో మంచి బిల్డింగ్ ఉండేదంట. అండ్ ఆల్సో వాడికి ఎప్పుడు చదువుకుంటాడంట, వాడు చదువుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం మా అబ్బాయికి, అది రాసుకున్నాడు. అలాగే ఈజ్ అ వెరీ క్విక్ లెర్నర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాడు సిఎస్సి లో గాట్ ఎ వండర్ఫుల్ సీట్ వచ్చాక, దాని 4th year లో కాలేజ్ తీసేయాలి అన్నప్పుడు వెంటనే వాళ్ళకి ఒక సబ్జెక్ట్ చదువుకోమన్నారు, అది రాసాక అతను ఎగ్జామ్ రాశాడంట. దాని ద్వారానే సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ గాట్ దట్ పర్టికులర్ నాలెడ్జ్. ఆ రాసుకోమన్నప్పుడు ఇలా రాసుకున్నాడు. అలాగే వాడి గురించి రాసినప్పుడు దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్, ఎస్యూఎస్ డిఫరెంట్, బట్ ఈజీలీ డిస్ట్రాక్టెడ్ అయిపోతున్నాడు.
వాడు ప్రోకాస్టినేషన్ ఇందాకే చెప్పాను, వాడే చెప్పాడు మేడం నాకు చాలా ప్రోకాస్టినేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా మ్యామ్ ఇప్పుడు ఈ పని చేయరా అంటే నాకు బతుకం వచ్చేస్తుంది, ఇప్పుడు కానీ దాచేస్తానన్న ఫీలింగ్ నాకు వచ్చేస్తుందని అతనే రాసుకున్నాడు. అండ్ తర్వాత అతని క్రియేటివిటీ లేదు, అంటే ఒక పని చేయాలి అంటే యాజ్ అ గేమర్ హీ షుడ్ హ్యావ్ క్రియేటివిటీ, బట్ వాడు ఉన్న దాన్ని వాడుతున్నాడు. చూడండి ఆ గేమ్ ఏదైతే ఇచ్చాడో ఆ గేమ్ నే వాడుతున్నారే తప్ప హీ వాజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ న్యూ ఇన్పుట్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్, సో హీ వాజ్ నాట్ క్రియేటివ్నెస్ అంతలా లేదని రాసుకున్నాడు. అలాగే అప్పుడు అతనికి నేను నీ ఆపర్చునిటీస్ ఏమొచ్చాయి నీ లైఫ్ లో అని చెప్పాను. రాసుకున్నప్పుడు హీ హాజ్ రిటర్న్ దాట్. అయితే మంచి ఇంగ్లీష్ ప్లాట్ఫామ్ లో టెడ్ తర్వాత లాట్స్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద నేటివ్ స్పీకర్స్, అంటే అక్కడ అంటే ఇతనికి సేల్ సర్వీసెస్ అంటే నౌ హీ హాజ్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ మార్కెట్, నౌ హీస్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ మార్కెట్. ఒక గేమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడ చాలా చాలా నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి అతను ఆల్రెడీ హీలో వెరీ గుడ్ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాం, బట్ ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో వర్క్ చేయాలి అని అంటే హీ హ్యాస్ టు మూవ్ మోర్ ఫర్దర్. కాబట్టి మంచి ఇంగ్లీష్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి వాటికి ఇంకా నేర్చుకోవడానికి. అలాంటి మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు అలాగే కాకుండా when he has to go out of the India, he has to go reach in other places. So అతను చాలా సేల్స్ కూడా రావాలి, అంత నేర్చుకోవాలి సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అతను ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పి కూడా అతనే రాసుకున్నాడు, బికాస్ హీ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ ద జాబ్ ఆల్ దట్. అలాగే థ్రెట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ వాడికి వచ్చాక ప్రాబ్లం ఏమైందంటే అతను బాగానే నేర్చుకున్నాడు, చాలా బాగుంది, బట్ వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్ అతనికి రాసేటప్పుడు హీ వాజ్ నాట్ నోయింగ్ ద కోడ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ గేమ్. అది ఇన్నర్ ప్రాబ్లం అయింది ఆ అబ్బాయికి. హీ వాజ్ ఓన్లీ యూజింగ్ దట్ కోడ్, బట్ వెన్ ఇట్స్ రిటర్న్ పార్ట్ వచ్చాక హీ వాజ్ నాట్ అప్డేటెడ్ టు ద టెక్నాలజీ. అతను అప్డేట్ చేసుకోలేకపోయాడు. కాబట్టి ఆ కోడింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అతను చేసుకోలేకపోవడం వల్ల తర్వాత అతను ఎక్కడైతే ప్రాజెక్ట్ చేశాడో వాళ్ళకి మంచి టీం లేదు ఆ అబ్బాయిలో. ఆ టీం ఏదైతే బికాస్ హీ వాజ్ నాట్ డూయింగ్ ప్రాపర్, అదే చూసారా వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్, ఆ వీక్నెస్ వల్ల ఈ థ్రెట్ అయిపోయింది అతనికి. అంటే ఎవరు కూడా తనకి సపోర్ట్ చేయడానికి రాలే, ఎవరికి ఒక టీమ్ లో మన టీమ్ లో వర్క్ చేద్దాం, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అన్న వరకు ఎవరు అతని దగ్గరికి రావడం లేదు. ఇప్పుడు కూడా వాడుకున్న కంపెనీలో కూడా ఇదే ప్రాబ్లం. వాళ్ళందరికీ ఒక ప్రాజెక్ట్స్ అసైన్ చేస్తున్నారంట, బట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ అ టీమ్. ఎందుకంటే హీ విల్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ హిస్ వీక్నెసెస్, ప్రొకాస్టినేషన్, ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉండడు, అసలు ఒక పని చేయాలంటే ఎనర్జెటిక్ చూపించుకోడు, జస్ట్ ఇప్పుడు చూసిన నాకు ఇది తెలియనట్టుగా ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ ఆపర్చునిటీస్ అతనికి లేకపోవడం ఆ థ్రెట్ అవడం జరిగింది. అలాగే కంపెనీలో ఇప్పుడు దాకా వాడికి ఏదైతే చేశాడో చిన్న చిన్నగా నేను చెప్పాను, ఒక చిన్న గేమ్స్ ఆడేవాడు, తర్వాత కూడా అతను బయటకు వచ్చాక ఒక ఉద్యోగం చేయాలన్నప్పుడు మంచి కంపెనీలో చేయలేదు వాడు, చిన్న చిన్న కంపెనీస్ లో చేయాలి. బట్ వన్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఒక చిన్న కంపెనీలో చేస్తే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కాదంటల, కానీ ఆ చేసే కంపెనీ రిలేటెడ్ టు హిస్ గోల్ లేదా చూసుకున్నాడు. అది లేకపోవడం వల్ల హీ వాజ్ ఇన్ డిప్రెస్డ్ గా, అంటే చాలా బ్యాడ్ సిచ్యుయేషన్ లోకి వచ్చేయడం జరిగింది. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. When he has written about himself, then he has understood what is the problem with me, madam. This is the problem what I have. నాకు ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, నేను అన్నటి వరకు లేవు అనుకుంటున్నాను, నాకు ఉన్నాయి, నేను రాసుకుంటే నాకు అర్థమైంది ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, నన్ను నేను ఎందుకు డెవలప్ చేసుకోను అని చెప్పి నౌ హీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. నా ఇప్పుడు he came out of that particular little bit of depression లో బయటకు రావడం జరిగిందండి. సో వన్ థింగ్ ఇస్ దట్ వెన్ యూ నో సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ ఎప్పుడైతే మనం చేసుకుంటామో, మన ఎలాంటి వీక్నెస్లు ఉన్నాయో మనం తెలుసుకుంటామో, మనకున్న ఆ చుట్టూరు ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయన్న తెలిస్తే, అరే నాకు ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పుడు ఇన్ని రోజుల నుంచి నా వీక్నెస్ లో నేను ఉన్నాను ఎందుకు అన్నప్పుడు ఈ స్ట్రెంగ్త్ ని అతను క్యాపిటలైజ్ చేయడం జరిగిందండి. సో వెన్ వి క్యాపిటలైజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ వి కెన్ రీచ్ అండ్ దిస్ ఆపర్చునిటీస్ ని కూడా మనం ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు అవర్ సక్సెస్ ఆఫ్ అవర్ గ్రోత్ అండ్ ఆల్సో విల్ రీచ్ అవర్ గోల్. అలాగే మీ అందరికి చిన్న ఇది ఇండివిజువల్ అనాలిసిస్, వాట్ మేడం దీపికా గారు చెప్పినట్టుగా మీరు కూడా ఇలా రాసుకోండి మేడం, దెన్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ నో వాట్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ యూ హ్యావ్. డోంట్ ఎవర్ థింక్ అబౌట్ ద negative side, that is weaknesses. Just think the what are opportunities you are getting it, yes or not, can I do it or not అన్నది మీరు వాడుకుని వెళ్ళొచ్చు. సో మీలో చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఐటీ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ ఐ కెన్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్ ఓన్లీ. ఓకే, వి ఆల్ నో ఏది ఇండస్ట్రీ బాగా బూమ్ అయిందండి ఒకప్పుడు, మొబైల్ ఇండస్ట్రీలో ఏది బాగా బూమ్ అయింది? సౌజన్య గారు, ఎనీవన్ ప్లీజ్. బుల్లి సుబ్బారావు గారు మీరు మాట్లాడేసారు, మీరు మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు. శేషు గారు, ఇందు అమీర్ గారు. ఒకప్పుడు నోకియా అందరికి తెలుసు కదా, నోకియా వాజ్ అ వండర్ఫుల్ యాక్చువల్లీ ఫోన్ సిస్టమ్, అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటూ తీసుకొచ్చింది, మొబైల్ ఇండస్ట్రీలో తీసుకొచ్చిన రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చింది అంటేనే నోకియా. ఎవ్రీ వన్ వి నో దాట్, ఎస్ ఆర్ నాట్? నోకియా వచ్చాక చాలా వరకు కమ్యూనికేషన్ చాలా ఈజీ కమ్యూనికేషన్ జరిగింది, అవునా అవునా? సో బట్ ఏమైంది అంటే వాళ్ళు ఒక గోల్ పెట్టుకున్నారు, ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అ గోల్, టు రీచ్ అ గోల్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అ గోల్, బట్ ఆ గోల్ అచీవ్ చేసేటప్పుడు స్వాట్ అనాలిసిస్ రాసారా లేదా? దే హావ్ రిటర్న్ దేర్ స్వాట్ అనాలిసిస్, వాళ్ళు కూడా రాసుకునే ఉండి ఉంటారు, కానీ వాళ్ళ థ్రెడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, వాళ్ళ వీక్నెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు అక్కడే ఆగిపోయారు.
ఎందుకు? బికాస్ దే హ్యావ్ సెడ్ దట్ వాళ్ళు మంచి సారీ అడ్వాన్స్ మార్కెట్ ఉంది. మొబైల్ ఇండస్ట్రీలో దే హావ్ బ్రౌన్ ద బూమ్. చాలా yes వండర్ఫుల్ సార్. అప్‌గ్రేడింగ్ దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు డు ద అప్‌గ్రేడింగ్ టు ద నీడెడ్. వాళ్ళ వీక్‌నెస్ ఏంటో తెలుసా అండి? వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే వాటెవర్ ద థింగ్స్ వి ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఈస్ చాలు. స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది మాకు అవసరమే లేదు. స్మార్ట్ ఫోన్ రేపటి నాడు పని చెయ్యదు. రేపటి నాడు ఆ స్మార్ట్ ఫోన్‌లో ఎవరు వాడరు. మళ్ళీ నా దగ్గరికే వస్తారన్న ఫీలింగ్‌లో వాళ్ళు ఉండిపోయారు. దట్ ఈస్ అ వీక్‌నెస్. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అప్‌గ్రేడ్ దెమ్‌సెల్వ్స్ టు ద పర్టిక్యులర్ ఔటర్ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్‌ని వాళ్ళు అప్‌గ్రేడ్ చేయడానికి వాళ్ళు రెడీగా లేరు. అవడం అన్నది కాదు. దే వర్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ దట్ పర్టిక్యులర్ దట్ యెస్ ద స్మార్ట్ ఫోన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ ద రెవల్యూషన్ అన్న మాటని వాళ్ళు అసలు ఒప్పుకోలేదు. దే వర్ ఇన్ దట్ వీక్‌నెస్ ఓన్లీ. అలాగే వాళ్ళకున్న ఆపర్చునిటీ సేమ్ ఉన్నది కదా! ఇంత మార్కెట్ ఉంది. చాలా మార్కెట్ ఉంది. మొబైల్ నెట్‌వర్క్ ఉంది. కమ్యూనికేషన్ చాలా జరిగేది ఫోన్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. అండ్ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు. సో దే హావ్ లాట్ ఆఫ్ చానలైజ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళ ముందుకొచ్చాయి. బట్ వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ కాంపిటీషన్ వల్ల వాళ్ళని వాళ్ళు అప్డేట్ చేసుకోకపోవడం వల్ల వేరే వాళ్ళు అప్డేట్ చేసుకోగలిగారు కాబట్టి దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. సో మన స్వాట్ అనాలిసిస్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళు అది రాసుకోలేదు. స్వాట్ రాయలేదు సరిగ్గా. కాబట్టి దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. బట్ వెన్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఫోన్ ఉంది ఇక్కడ నాకు గాడి ఐఫోన్ కనపడ్డారు కాబట్టి వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ యాపిల్ ఫోన్ డోంట్ యూ థింక్ దే హావ్ డన్ ద సేమ్ థింగ్స్ వాళ్ళు కూడా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయా లేవా? దే టు హ్యాడ్ ద ఛాలెంజ్. They have written their SWOT analysis in a proper way that they have said, I have a very much well equipped people, skilled people are there with me, and we have a wonderful brand recognition in the company, and we have a very full organizing team is there. That's all thing was a strength with them. Can anyone tell me what are the weakness they might have? Weakness ఏం రాసుకుని ఉంటారు? ఎవరైనా చెప్తారా? Yes, anyone please unmute yourself and say what may be the weaknesses for that particular Apple కి వాళ్ళు ఏం రాసుకుని ఉంటారు? Market capitalization. Correct. Competitors, wonderful. Yeah. చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి. They're limited. Yeah. They're more. It's not now, but they're more at the US, not on the international level. So limited customer base and only focused customer base actually. సూపర్. ఇంకోటి తెలుసా సార్ చాలా ఈజీ. టాలెంటెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఫర్ ద స్ట్రెంగ్త్ మ్యామ్. దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ దెమ్. వీక్నెస్ లోకి వచ్చాక ద మెయిన్ పాయింట్ అండి ప్రైస్. దే వర్ నెవర్ ఎవర్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద ప్రైజెస్. అది వాళ్ళ వీక్నెస్. అవునా కదా? దట్ ఈస్ ద వీక్నెస్. దే కెనాట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ దెమ్. ఎంతండి 1.5 lakh 2 lakhs పెట్టి కూడా ఐఫోన్స్ కొన్న రోజులు ఉన్నాయి. అవునా కదా? అంటే ఆ సమయంలో వచ్చిన వెంటనే దట్ ఈస్ దర్ వీక్నెస్. అది వీక్నెస్ వాళ్ళది. అంటే వాళ్ళు దే కెనాట్ రిడ్యూస్ ద ప్రైస్. వాళ్ళ ప్రైస్ చాలా హైక్ ఉండేది కాబట్టి అది ఒక వీక్నెస్ వాళ్ళకి. కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వెల్ స్కిల్డ్ ప్రొఫెషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు వర్కర్స్ తర్వాత మీరు అన్న టాలెంటెడ్ పీపుల్ అండ్ మోర్ ఓవర్ అప్గ్రేడింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు అడాప్ట్ ద ఛాలెంజెస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క ఆపర్చునిటీని వాళ్ళు గ్రాప్ చేశారు. వాళ్ళు తగ్గట్టుగా వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళారు. దట్ ఈస్ అ థ్రెట్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందని కాంపిటేటివ్ థ్రెట్ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి మానేయడానికి కారణాలు ఉండుండొచ్చు. Yes, ma'am. Lack of technically skilled was not there. Ma'am. Swati, ma'am, they have a wonderful skilled people for that purpose. Yeah, there may be some of the people may be untalented also. That is also a reason. బట్ ఒక యాపిల్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అయిందో అన్ని ఛాలెంజెస్ ని తీసుకున్నాను ఆపర్చునిటీ ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆపర్చునిటీని వాడుకుని అట్ దట్ టైం ఆలోచించండి వాళ్ళకున్న స్ట్రెంగ్త్ ని ఆపర్చునిటీని కంబైన్ చేసుకోగలిగారు కాబట్టి వెన్ దే హ్యావ్ సీన్ దట్ థ్రెట్ వాట్ ఇస్ దట్ థ్రెట్ what is that particular weakness they had price increasing they were able to minimize it or not everyone has bought the iPhones or not even the price is high because their strength is so much and their work hard is so much and they're using that opportunity and they're widespreaded their particular system ni phones ni enta baga spread out chesarante వాళ్ళకి ఆ వీక్నెస్ కూడా ఎవరికి కనపడలేదు ఇన్ దట్ వే వీ షుడ్ ఆల్సో హిండర్ అవర్ వీక్నెసెస్ వీ కెన్ గెట్ క్యాపిటలైజ్ ఆన్ యువర్ వీక్నెసెస్ ఆల్సో అలాగే when the threat is coming ఏమైంది రాపిడ్ చేంజింగ్ టెక్నాలజీ మారుతూ ఉంది కాబట్టి దేవర్ ఏబుల్ టు ఆ టెక్నాలజీ మారేటట్టుగా యాపిల్ కూడా మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది మారుస్తుంది బట్ ఐ కెన్ సీ కొంతమంది మీరు చెప్తే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ కి మన ఐఫోన్స్ లో చూసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఇంకోటి ఏంటంటే నోకియా కూడా వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా మార్చలేదు అదే ఓల్డ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుకుంది కాబట్టి కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫెయిలియర్ ఫర్ నోకియా ఇక్కడ కూడా మీరు ఆలోచించుంటే ఇప్పుడు ఐఫోన్ లో ఫొటోస్ తీస్తాం but how many of you like the photo of particular iPhone and Android phones quality actually నా ఫోన్ లో
I'm using my Apple phone, but I never take out the pictures by using iPhone. ఎందుకంటే అసలు ఆ పిక్సెల్స్ ఎందుకో నాకు తెలియదు, నాకు అంత నచ్చదు. సో డిపెండింగ్ అపాన్, బట్ దాంట్లో ఒక ఫీచర్ బాగుండొచ్చు, ఇంకో ఫీచర్స్ ఆండ్రాయిడ్ లో చాలా బాగుంటాయి. గుడ్. ఓకే, వెరీ గుడ్ సార్. సో ఐ హావ్ ఆండ్రాయిడ్, మై హస్బెండ్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్, కాబట్టి ఆ ఫోన్ లో చాలా బాగా అనిపిస్తుంది, ఆఫ్ కోర్స్ చాలా క్లారిటీగా అనిపిస్తుంది. బట్ ఐ డోంట్ నో వై ఐఫోన్ లో నాకు అంత అనిపించదు, ఒక్కొక్కసారి అంత క్లారిటీ అనిపించదు. కాబట్టి ఫోటో తీసేటప్పుడు ఐ యూస్ దట్. అంటే వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీస్ రెండిట్లో ఉంటాయి, ప్రతి దాంట్లో ఉంటాయి. కానీ దాంట్లో బెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ తీసుకో. ఒక చిన్న తప్పు ఉన్నా ఆ పర్టికులర్ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళు ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఎలా వాడుకుంటున్నారో, ఆ వీక్నెస్ ని కూడా మనం మినిమైజ్ చేసేస్తాం. అంటే అది తీసి పక్కన పెట్టేస్తాం, అవసరం లేదు. దీంట్లో మంచిగా మనకి ఈ ఐఫోన్ ద్వారా లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ టు స్టోర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి విల్ మోస్ట్లీ గో ఫర్ ద ఐఫోన్ అండ్ బై ద ఐఫోన్ క్వాలిటీ. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఏదైనా చూసుకోండి, ఎక్కువ రోజులు మన కెపాసిటీ ఉండడానికి, అది తొందరగా అవడం కూడా ఆస్కారం ఉండదు. తొందరగా స్క్రీన్ షట్ అవటాలు అలాంటివి ఏవి ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వవు మనకి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై విల్ బి యూజింగ్ ద యాపిల్ ఫోన్స్. సో నౌ ఇన్ దాట్ వే వెన్ యూ గో ఫర్ ద జర్నీ, మన ద కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ SWOT అనాలిసిస్ వాట్ we can write for the companies. Any of the successful company you can write it down. That is, what I've written for this is for an Apple phone, offering our high quality, most marketing appearance. Discount also will give the festival season. In the same way, the opportunities are growing community of meer indak chepparu kada, local customers. That is also one of the opportunities. Meer cheppina only it was there in the US, but local ga it was also widespread ga undi. Mana vere country lo kuda mana spread out cheyagalam, mana opportunity వాళ్ళు యూస్ చేసుకున్నారు. అండ్ సోషల్ మీడియా ఇన్ ద ప్రెజెన్స్, అందరికి వాళ్ళు డెవలప్ అవడానికి సోషల్ మీడియా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది. ఎందుకంటే ఇన్ ద కరోనా మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ వాస్ డన్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా. మనకి ఇప్పుడు ఎవరైనా చూస్తే యూట్యూబర్ అంటాం, సో మచ్ ఆఫ్ వెబ్ సిరీస్ అంటాం, ఇవన్నీ జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బూమ్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా. మీరు ఇప్పుడు మూవీస్ కూడా అలాగే వచ్చాయి, నెట్ఫ్లిక్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకు హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చొని వచ్చేసి థియేటర్స్ వెళ్ళకుండా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్ హ్యాపన్. అలాగే వీక్నెసెస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫేసింగ్ కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ సెవరల్ బ్రాండ్స్ నుంచి ఏదైతే ఉందో, అది ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు, అయ్యో మేము చేయలేకపోతే ఏమైపోతామా. ఎంప్లాయీస్ లో లెస్ టాలెంటెడ్ వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. తర్వాత కంపెనీలో పనిచేసేవాడు ప్రతి ఒక్కడు మీడియాలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు కదా, అది కూడా ఒక వీక్నెస్ అయి ఉండొచ్చు. సో అలా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. అలాగే థ్రెట్ ఏంటంటే ప్రైస్, ఇందాకే చెప్పాం, ఇట్ ఈస్ అ వీక్నెస్ ఫర్ ద యాపిల్ కంపెనీ. అలాగే బట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్, ఇప్పుడు నేనున్నాను, నా కంపెనీ ఉంది, మంచి కంపెనీలో ఐఎమ్ సెలింగ్ ద సేమ్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ 70,000, బట్ ద సేమ్ ప్రొడక్ట్ ఇట్ ఆల్సో సోల్డ్ ఇన్ అనదర్ 35,000 కూడా అదే వస్తుంది. బట్ అక్కడ సెక్యూరిటీ ఉండదు, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక సబ్జెక్ట్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాము అంటే అది థ్రెటే నాకు. ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తాం, నార్మల్ పర్సన్ వెళ్ళిపోయి ఇదే ఫోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫోన్ 30,000 లో వస్తుంది, ఇంకో ఫోన్ 15,000 లో వస్తుంది అని అంటే, మన ప్రొడక్ట్ ఎంత బాగున్నా, దానికి ఎంత చేసినా ఆ 15,000 ఉండే వరకు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదొక థ్రెటే. బట్ if the customers know what is the strength of that particular product, then he'll never think of the threat. Now he'll be able to know ఎలా తీసుకోవాలో తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి తన కాంప్రమైజ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు. కాబట్టి ఆ థ్రెట్ ని కూడా ఎదుర్కొనే కెపాసిటీ మనకి, మన ఆపర్చునిటీస్ అండ్ మనకి స్ట్రెంగ్త్ వల్ల వచ్చేస్తుంది. అదర్ బిజినెస్ తో రావడం కూడా మనకి కారణం. సో దిస్ ఈస్ మై ప్రెజెంటేషన్ టుడే, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ గివింగ్ such a wonderful response. And maybe I think that I have shared some of the views with you. You might have learned something from this particular session. Alage thank you to all the participants, Kampa sir, alage Venkat sir and Nalini madam for giving me such a wonderful opportunity where I have thrown some of my views in this particular subject. Thank you so much all. థ్యాంక్ యూ అండి మాధవి గారు, వండర్ఫుల్ సెషన్. ఈరోజు మీరు ప్రతి పాయింట్ టచ్ చేశారు, ఇండివిజువల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంపెనీ కూడా ఇచ్చేశారు, ఎగ్జాంపుల్స్ మంచిగా ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మాధవ్ గారిని అడగండి ప్లీజ్. ఆల్రెడీ కొన్ని అడిగేశారు, బట్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ మోర్. Sir, will you stop the recording or we can? Yeah, we can let it recording వాళ్ళకి కూడా ఉంటుందండి, నో ప్రాబ్లం. Okay sir. Yeah, okay sir. Yeah. మాధవి గారు, వన్ క్విక్ క్వశ్చన్ అండి. ఇస్ ఎనీ ప్యాటర్న్ టు ఐడెంటిఫై స్ట్రెంగ్త్? మీరు మీ మొత్తం వెబినార్ అంతా ఫోకస్ ఆన్ స్ట్రెంగ్త్ చేయమంటున్నారు కదా, మనకి సబ్ కాన్షియస్ గా ఉండే స్ట్రెంగ్త్ మనం ఏదో రాస్తాం కానీ హౌ టు ఐడెంటిఫై రియల్ స్ట్రెంగ్త్, అంటే మన బిహేవియర్ కానీ మనకు ఉన్న రియల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయడం, ప్యాటర్న్ కానీ లాజిక్ టు లుక్ ఎట్? అంటే వాట్ యు వాంట్ టు డూ, లైక్ ఎలాంటి స్ట్రెంగ్త్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అంటే, నేను అనేది ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ మీద డిపెండ్ అవ్వమని చెప్పట్లా. 4కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి, కానీ
మీరు ఎక్కువగా మన వీక్నెస్ల గురించి ఆలోచించకుండా ఆ స్ట్రెంగ్త్ లోకి ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వీక్నెస్ ఎలా మీరు మినిమైజ్ చేయగలుగుతారు అనేది ఆలోచించండి అని చెప్పాను. ఎందుకంటే వీక్నెసెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరు కూడా నాకు ఇది రాదు లేదు అని రాయని చెప్పం. అవునా? ఎక్కడ కూడా మన విల్ నెవర్ డూ దాట్. That is the reason why we are not able to, the people who are not able to get succeed because they are not at all addressing their weaknesses. అడ్రసింగ్ వీక్నెస్ చేస్తే మీ స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది. అది నేను చెప్పాను. కంపల్సరీ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్ కి. బికాస్ ఇప్పుడు మీరు అన్న క్వశ్చన్ నాకు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? అంటే ఆ స్ట్రెంగ్త్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏమైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా? అంటే ఇండివిజువల్ స్ట్రెంగ్త్ అట్లా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏమైనా ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ప్యాటర్న్ ఉందా అని జస్ట్. ప్యాటర్న్స్ అన్నది మనకే సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు దేని గురించి కావాలనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ నాకు చెప్పండి. దేని గురించి తెలుసు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. యూ వాంటెడ్ టు లెర్న్ ఎనీ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్. వాట్ యువర్ వర్కింగ్ సార్? స్వరాజ్ గారు, వాట్ యువర్ వర్కింగ్? నేను ఐటీ ప్రొఫెషన్ అండి. సమ్ ఆఫ్ ఇట్ మీరు చెప్పిన కేసులో సమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ వాస్ ఏబుల్ టు రెసొనేట్. నాట్ ఎవ్రీథింగ్ కేస్ స్టడీలో some of it I want to do some task, some of it I'm not able to do that, and time management okati, and too many gadgets got most of our time laptop munde kuchuntam kabatti forced to like ADHD kick in avutadi, and some of it procrastination kick in avutadi, some of it you not able to do it in time andi. So some of it I'm able to resonate, and not only me, most of the IT profession will do that. కానీ ఇందులో ఆ వీక్నెస్ ని ఆ ప్రొకాస్టినేషన్ ని somehow ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేసుకోవడం అని అదే అర్థం కావట్లేదు. That's true, sir. It is because I am observing in my home also. Same thing is happening. Like he's also an IT employee. Every time he'll be sitting in front of the system because he has to do that work. In that way, manamu first procrastination enduku chestunnamo. What is the reason of procrastination? Because you are not having any interest in that particular subject and ఉండొచ్చు. నేను చెప్పా స్వాట్ అనేది మీకు వేరే నాకు వేరే ఉంటుందండి. ఒకరికి ఒకటే లాగా ఉండకపోవచ్చు. సో నేను మీకు మీ దృష్టిలో కాదు, నేను నా దృష్టిలో మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు స్వరాజ్ గారు. ఇప్పుడు నేను రోజంతా పని మీద కూర్చుంటా. నా స్ట్రెంగ్త్ నేను ఎలా తెలుసుకోవాలని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు నేను ఎలా చేస్తాను ఆ వర్క్ ని. ఏ పనైనా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నాలో ఏం క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అని ఫస్ట్ రాసుకుంటాను. ఓకే, నేను ఈ సెషన్ చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటని రాసుకోవాలి నేను. అంటే ఈ సెషన్ ఫస్ట్ టైం ఇస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఎలా చెప్పాలి అన్న దాంట్లో నాలో ఎలాంటి ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ దట్ నేను బాగా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాను. నాకు మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. తర్వాత నేను ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని మీద వర్క్ చేస్తాను. తర్వాత ఏదైనా చెప్పాలి అని అంటే నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే నాకు స్పీకింగ్ స్కిల్స్. ఇంకోటి నేను ఏదైనా లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడగలను అంటే అన్ని లాంగ్వేజ్ మాట్లాడను. కంఫర్టబుల్ గా తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ బాగా మాట్లాడగలుగుతాను. ఆ లాంగ్వేజెస్ నా మైండ్ లో ఉంటే నా దగ్గర ఉన్న ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో నేను ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలాగే మీరు రాసుకున్నప్పుడు మీ స్ట్రెంగ్త్ లేదంటే అది మీ ఇంటర్నల్ బిల్ట్ సార్. ఆ ఇంటర్నల్ బిల్ట్ మీ గురించి మీకు తెలియాలని చెప్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటాం. వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. మీరు అన్న సబ్జెక్ట్ లో యూ షుడ్ అనలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ యూ షుడ్ డూ ఎవ్రీ టైమ్. అసలు నాకు ఏమి ఇష్టం, నాకు ఏది కష్టం, నాకు దేని వల్ల బాధ కలుగుతుంది, నేను ఏం చేస్తే నాకు ఐ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్, నాకు దేని వల్ల సంతోషం కలుగుతుంది, ఏం చేస్తే నాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తాను, నేను ఏం చేయకపోతే నాకు బాధ కలుగుతుంది. ఇలాంటివన్నీ మీరు రాసుకున్నప్పుడు అది మీ స్ట్రెంగ్త్ కింద మీరు రాసుకోవచ్చు. అది రాసుకోండి ఫస్ట్. అవునా? మన హ్యాపీనెస్ ఏం కలుగుతుందో తెలుసు. ఓకే, నేను సిస్టమ్ మీరు ఒక పని చేస్తున్నారు, దీనివల్ల వేరే పని ఆగిపోతుంది. ఆ ఆగిపోయిన వల్ల మీకు ఏం బాధ కలుగుతుంది, మీ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. అలా మీరు మిమ్మల్ని చేసేటప్పుడు బికాస్ ఎట్ దట్ టైమ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈ మైండ్ లో ఇట్ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అరే నేను ఈ ప్రొకాస్టినేషన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఇలా ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది, నాకు ఈ జరుగుతుంది కాబట్టి నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను. సో హౌ టు హిండర్, నేను ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ని నేను ఎలా పట్టుకోవాలి, ఏం చేయాలి అని మీరు ఆలోచిస్తారు. కాబట్టి మీరు రాయాలంటే దెర్ ఇస్ నో లైక్ ఇలా ఫ్యాక్టర్స్ ఇలా ఉండవు. ఇది రాయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తుంటే నాకు ఆనందం కలుగుతుందా లేదా, ఇది నాకు ఇలా కూర్చోవాలా అలా నిల్చోవాలా అని ఒక ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉండవు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్, సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ యూ షుడ్ డూ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. అసలు నాకు దీంట్లో నాకు ఏది ఇష్టం ఉంది, ఏది నచ్చట్లేదు, ఇది చేస్తున్న వల్ల నేను ఏది కోల్పోతున్నాను అన్నది మీరే రాసుకోవాలి. ఆ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ ఎప్పుడైతే మనం చేసుకుంటామో ఇట్ విల్ బి వండర్ఫుల్. యా, అంతే. థ్యాంక్స్ అండి. అది మీరు చెప్పిన పాయింట్ అది యూస్ఫుల్ అండి. అండ్ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. మేబీ అంటే జర్నలింగ్, డైలీ జర్నలింగ్ ఏమన్నా యూజ్ అవుతుందండి? డైలీ జర్నలింగ్ ఉంటుంది కదా మనకి, మనం రాసుకోవడం. ఐ యూస్ టు డైరీ లాంగ్ బ్యాక్ వెన్ ఐ వాస్ కిడ్, అండ్ అని అదేమన్నా ఫ్యాక్టర్ హెల్ప్ అవుతుందని? కంపల్సరీ. యా, ఇఫ్ యూ రైట్ డౌన్ యువర్ డైరీ, దట్ ఈస్ ఆర్ ట్రూ. నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు, మన డైరీ ఎప్పుడు రాసుకుంటాం సార్, బెస్ట్ వే పీపుల్ ఆర్ డిఫరెంట్ పీపుల్స్ ఉంటాం మనం.
లైక్ ఫర్ ఎక్స్ దెర్ ఆర్ వెరీ మచ్ విజువలైజర్స్, అంటే కొన్ని బాగా చూసి నేర్చుకుంటారు కొంతమంది లెర్నర్స్ ఉంటాం. We learn by seeing lot of things. Some people by listening some of the things, and some of the people they learn by kinesthetically, అంటే ఒక ఫీలింగ్ తో నేర్చుకుంటారు. ఇప్పుడు స్వరాజ్ గారు మీరు ఉన్నారు, రేపన్నా మీరు ఒక రాస్తున్నారు, డైరీ రాస్తున్నప్పుడల్లా మీ గురించి మీరు రాసుకుంటున్నప్పుడు ఎక్కడైతే మీకు కన్సిస్టిక్ గా ఉంటారో మీరు ఆ విజువలైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అరే నేను ఇలా చేశాను కాబట్టి నా వల్ల ఇది ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇది నేను చేస్తుంటే ఇంకా నాకు పర్టికులర్ ఆపర్చునిటీ నేను బాగా క్రియేట్ చేసుకునేవాడినేమో అన్న ఒక ఆలోచన మీరు రాస్తున్నప్పుడు, ఎందుకంటే యూ విల్ బి రైటింగ్ అట్ దట్ టైమ్, నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు సీ. మీరు ఏదైనా ఒకరు చెప్తే మిమ్మల్ని ఎవరిని అంటానుకుంటుంది, అరే ఇంత మంచి ఎంప్లాయీ నీకు ఇంత మాట్లాడాలంటే భయమా అన్న ఒక మాట వచ్చిన అంటే మీరు అనొచ్చు నా వీక్నెస్ ఇది, నేను నలుగురిలో మాట్లాడలేను నాకు భయం అన్నప్పుడు మేబీ ఆర్ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ. బట్ ఆ సమయంలో ఆ ఒక్క మాట అనే వరకు మీకు నలుగురు మిమ్మల్ని అంటారు, అబ్బా ఇంత బాగా ఉండగా నీకు భయమా అన్న మాట మీకు బాధ అనిపిస్తుంది. బట్ వెన్ యూ రైట్ ఇట్ డౌన్, you are very much proof from your heart. So everything you'll write it down on the diary. అరే నాకు ఇది ఉంది, ఇది లేదు, ఇది రావలేదు, ఇది అవ్వట్లేదు, ఇది నేను ఏం చేయాలి, ఓకే నేను ఇలా చేయాలి అన్న మీరు ఎప్పుడైతే రాసుకుంటూ వెళ్తారో, డైరీ రైటింగ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. బట్ దట్ ఈస్ ఇమోషనల్ కనెక్టివిటీ ఇంపార్టెంట్, because we get connected emotionally. Whatever you learn, whatever you do, if you don't have any emotional connectivity, you can't succeed in your life. So that is చాలా important. Emotional connectivity should be there. So మీరు రాసేటప్పుడు you are connecting yourself emotionally with yourself. You are analyzing through writing. That is the reason people ఇప్పుడు మనకి అందరికి హిస్టరీస్ ఎలా తెలుసాయండి అందరివి, because they have written that matter. దానివల్ల కనెక్ట్ అవుతాం కాబట్టి మనం తెలుసుకుంటాం. సో రైట్ ఇట్ డౌన్ ద డైరీ. అండ్ బిఫోర్ ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ మేబీ ద అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ ద మార్నింగ్ వెన్ యూ గెట్ అప్, రైట్ ఇట్ డౌన్ ద గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ఇవాళ నేను చాలా గ్రాటిట్యూడ్ టు ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, యువర్ ఫ్యామిలీ గ్రాటిట్యూడ్ చూపించండి, ఎవ్రీథింగ్ యూ రైట్ ఇట్ డౌన్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్, write it down what are the achievements you have done today, what have you done successfully, what you are not able to complete that task today. ఇది రాసుకుంటే మనం ఇందాక స్పాట్ అనాలిసిస్ కి చాలా యూజ్ అవుతుంది. బికాస్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్ టుడే ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్ టిల్ ఈవినింగ్, ఈజ్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ గోల్ ఆర్ నాట్, యూ హ్యావ్ డన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ గోల్ అచీవ్మెంట్ ఆర్ నాట్, వెనక్కి మీరు ట్రాక్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రాక్ అయిపోయారా, ఇది అక్కర్లేని పని చేశారా అనేది చేసినప్పుడు దాన్ని మీరు ట్రిగర్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని మళ్ళీ మీరు వర్క్ చేసుకోగలుగుతారు. కాబట్టి దీస్ టూ థింగ్స్ ఐ వాంట్ రిక్వెస్ట్ యూ టు డూ దాట్. మార్నింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ రాసుకోండి, ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూ రైట్ ఇట్ డౌన్ యూ ఫీల్ వెరీ మచ్ బెటర్. అరే మీకు ఏదైనా వేరే వాళ్ళ మీద ఏదైనా మీరు బాధ కలిగించిన ఎవరన్నా అన్నా ఆ గ్రాటిట్యూడ్ రాసిన వెంటనే యూ ఫీల్ వెరీ లైటర్ ఆన్ దాట్ డే, అండ్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎనీ వర్క్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్, ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ డౌన్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ టుడే, సక్సీడెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, వాట్ ఎవర్ యూ డన్, వాళ్ళు చేసిన పని ప్రతి ఒక్క పని అలైన్మెంట్ టు యువర్ గోల్ ఉందా లేదా కూడా మీరు తెలుసుకుంటారు. దాని తగ్గట్టుగా మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్, అరే నిన్న నేను అది చేయలేకపోయాను కాబట్టి ఇవాళ ఇది చేస్తానన్న ట్రిగరింగ్ పాయింట్ తో మీరు లేస్తారు. దట్ ఈస్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. ఓకే సార్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వన్ క్వశ్చన్ అండి, ఆ గ్రాటిట్యూడ్ అన్నారు కదా, అది ఎవ్రీడే ఒక యూనిక్ గ్రాటిట్యూడ్, సేమ్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ రాసుకుని అదే చదువుతుండాలా? ప్లీజ్ రాసుకోవద్దు, రాసుకుంటూ ఉండాలి, చదవద్దు. గ్రాటిట్యూడ్ షుడ్ బి డిఫరెంట్, రోజు మార్చొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు రాస్తాను గ్రాటిట్యూడ్ గంపా సార్, గ్రాటిట్యూడ్ టు మై ఫ్యామిలీ, గ్రాటిట్యూడ్ టు మై నేచర్, గ్రాటిట్యూడ్ టు వెంకట మంత్రి గారు, గ్రాటిట్యూడ్ టు నళిని మేడం, గ్రాటిట్యూడ్ టు స్వరాజ్ గారు అంటూ నేను రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీ దగ్గర నుంచి నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుంటున్నాను కదా, ఒక రకంగా నేను మీకు గ్రాటిట్యూడ్ చూపించవచ్చు కదా సౌజన్య గారికి, అందరికి. సో మీ ఇంట్లో మేడ్ కి, మీ ఇంట్లో మీ వైఫ్ కి, మీ పిల్లలకి, మీ అమ్మగారికి, మీ నాన్నగారికి, పనివాడి, మీ ఇంట్లో పనిచేసే వాడికి, పొద్దున మీరు ఏదో మీ డ్రైవర్ ఉంటే డ్రైవర్ కి, ప్రతిరోజు రాసుకోండి సార్. ప్రతిరోజు కొత్త పాయింట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, మీకు కొత్త గ్రాటిట్యూడ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యూ మీట్ సో మెనీ పీపుల్, మేబీ సమ్ టైమ్స్ యుల్ ఫర్గెట్ ఇట్. ఈవెన్ దో ఇంకోటి చెప్పిన, ఐ హావ్ లెర్న్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఆల్సో. లైక్ I give gratitude to my house, I give gratitude to my home, gratitude to my car. ఎందుకంటే ట్రావెలింగ్ బాగా ఉండాలి, మన ఇల్లు మంచిగా ఉండాలి అంటే దట్ ఈస్ మైండ్ సెట్ అంతే, అదేం పెరగదు ఏం కాదు. ఎస్, ఫోన్ కూడా రాసుకోండి మేడం, యా గ్రాటిట్యూడ్ యువర్ ఫోన్ ఆల్సో, అండ్ ఫోన్ టెక్నాలజీ కూడా రాసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. అది చాలా చూపించాలి గ్రాటిట్యూడ్. అసలు ఫోన్ లేకపోతే వాళ్ళు మనందరం కలిసే వాళ్ళకి కాదు కదా, మీ దగ్గర నేను నేర్చుకునేదాన్ని కాదు. కాబట్టి ఈ ఫోన్ కు గ్రాటిట్యూడ్ చూపించాలి. బట్ ఒకటి, ఎంతవరకు వాడాలి, దాని వీక్నెస్ రాసుకోండి. అది కూడా మన పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు లెట్ దెమ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఈ పిల్లలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోన్ గురించి చెప్పినప్పుడు. ఫోన్ వాడకండి రా, ఫోన్ వాడకండి, ఫోన్ యూజ్ చేయకండి, we should not say these words. Let them write it down. What are the uses? If you wanted to use a phone, okay, tell me what you're learning, what you're not learning, what are the problems in the phone, write it down and show me. Then they will only write it down the points, how the phone should be used and why you should not use the phone. When they only write it down and show it to you, then they will only understand, okay, these are the problems, what in the phone is there. I know that, but I'm not focusing on it.
then they will start working on it. సో ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా మనకు ఉన్నప్పుడు చెప్పడం మానేసి దాని గురించి మనం రాసుకుంటే we can explain to others. అది నేను అనేది. So show the gratitude and write down your Thanks for the success. details. Okay na sir? Swaraj garu. Thank you, Andy. Very helpful. Thank you so much, sir. Yeah. Any doubts or we'll over to Venkat sir? Yeah, Thank you, thank you, Madhavi Andy. Yeah, Sagun, go ahead. Sorry, Venkat garu. Yeah, so అంటే లైక్ బేసికల్లీ ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఐడెంటిఫై చేశానండి మీ స్పీచ్ ద్వారా. సో బేసికల్లీ ఆగకుండా, పాజెస్ లేకుండా, కంటిన్యూస్గా గ్యాప్స్ లేకుండా మాట్లాడటం ఎలాగో నేర్చుకున్నాం అనిపించింది దీంట్లో. అంటే టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ గురించి కాకుండా లైక్ మీరు ఒక ట్రైనర్ లాగా ఎలా మాట్లాడాలనేది అది చాలా ఒక గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ లాగా అనుకోవచ్చు. యా, థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you, sir. Yeah. Thank you so much, all of you. Yeah, thank you, Andy. Madhav garu, thank you very much. North America Telugu Society Bapu gariki, and then like Nalli Madam gariki, ఇంకా కవిత గారు, చాలా మంది ఉన్నారు బ్యాక్ ఎండ్ లో, అభిషేక్ గారు, అండ్ దెన్ సుధీర్, శ్రీధర్ గారు అందరూ, అండ్ ఆల్సో బట్ నాట్ లాస్ట్ లైక్ గంపా గారు ఫర్ గివింగ్ ద వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ as Impact Foundation. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you Have a so nice much, all evening. of you. Thank you, Saujanya Garu, for giving us such wonderful inputs, because she was going on chatting on the screen regarding any questions. She was like back and lag నాకు పని చేస్తున్నారు అనిపించింది నాకు. అలాగే థ్యాంక్ యూ సౌజన్య గారు, అలాగే సగున్ గారు, స్వరాజ్ గారు, సాన్వి గారు, స్వాతి గారు, కాశీ గారు, సుబ్బారావు గారు, దీపిక గారు, సుధాకర్ గారు, హిందూ గారు, రామకృష్ణ గారు. ఎవరైనా నేను మర్చిపోయింటే సారీ అండి, బికాస్ నాకు కనపడిన వాళ్ళని నేను చెప్పగలిగాను. కాబట్టి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ ద టీమ్ అండ్ వండర్ఫుల్ టు ద వెంకట్ సార్, బికాస్ యూ ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్ సార్. బికాస్ మనలో గురించి మనం తెలుసుకోవడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో. సో వీ షుడ్ నో వాట్ వీఆర్ అండ్ వాట్ వీ కెన్ డూ, వాట్ వీ కెన్ అచీవ్ అన్నదే, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ టెల్ అబౌట్ అదర్స్. సో ఇంకోటి, బిఫోర్ గోయింగ్, వన్ థింగ్ ఆల్సో ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ. నెవర్ ఎవర్ డిప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ బై థింకింగ్ దట్ the maybe a failure or a success is a because of some other people, because you are 100% responsible for whatever you are doing it. అది మీరు ఆ డెసిజన్స్ ఉంటాయి, మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, రైట్ ఆర్ రాంగ్. మనం రాంగ్ చేస్తే మనకి ఫెయిలియర్ అవడానికి, సక్సెస్ కరెక్ట్ గా చేసే దాంట్లో ఫెయిలియర్ అయినా కూడా మనకి సక్సెస్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో 100% you are responsible for what you are. Never ever blame others and never ever think that outside is not favorable for me, because when you don't make yourself favorable from inside, you cannot think about outside. So every time respond avanti, react avanti. That is the main thing I wanted to share with you. That's it. And do proper SWOT analysis whenever you're doing any work. Okay. Thank you, sir. I will leave. Thank you so much. Thank you, ma'am. Have a wonderful Thank you, ma'am. day. Thank you. So if any feedbacks are there, please send it to me, sir Venkat sir, so that I can Yeah, improve. sure, definitely, ma'am. Yeah. Okay, bye, sir. Can I leave, sir, now? Yeah, sure. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, sir. We'll be closing the Sure. meeting. So before starting, say happy evening or happy morning, and rose mi valta ade cheppandi. Okay na? Yeah, sure. Happy evening. Thank you, sir. Yeah, thank you. Happy morning meeku. Maku happy morning, meeku happy evening. Yeah. Thank you all.